physique de Zedi. É só ver com os batedores, é só chegar aqui. Agora, é só chegar aqui às 9 horas. Vamos dar para estar bem. I'm sure if I come forward now. And I agree with it. I'm just before Jaras Nelly, before CNN, but now who's then go to the Baba Sane, that's it. I can't make finance. Oh, Silas. WhatsApp, mas também só parte preparada. O pessoal vai se falando e vai saindo do que estava planejado. Não, mara, não é grata a levar. Não. É novo. Je crois que c'est une. Il faut un man longtemps. C'est bon, on a une ligne à nous dire. Ok. Sono sempre di tutta parte. Assim,
so on. But then also similar at their side. And you might not to pick up and you have a management. Oh, I cannot travel because next week I cannot use it. No, I'm saying. And that's last year, and now television. Now this same thing. last 2 weeks back, you know, this unit I should always say it was in Elizabeth. This unit followed by this unit. They give me a hell of a problem. Unit, you have a graphic design. I never why do more affair. So now I get that income. And then in 2 days. That's all Jealous. Mario Ben out. Aí, obrigado. Gotta get on noise. Get on. Hey. Buona vai magari.
尴尬。他们应该巴西的观光他们做。干嘛跟记者打招呼Vendo uma imagem aí, Gostando do Flamengo, do Vasco da Gama hoje?我给你照一个巴黎队的微博，真决定照。那你把脸照出来。然后你到侧面帮我来，然后就这样，然后来照一照，啊我不照，来照。不过了，嘿，我是巴西嘛，不叫他不听过。哎，哥们儿，这儿。
ba ka mo le ke a ke batho ba ba batho ba ema mo ba le ba ba shuta go ntse tla le o tla le ena wa ka le ba mo shuta mo yeah that's how boring it is. 이제 비슷하게 동작. Excuse me.
这张看上去真是跑。这感觉跑得特别着急是吧？迟到了，开会迟到了。就剩5天了。
presidente, acenda aí, presidente. Acenda assim pra gente aí, ó. Marcão, na contenção aí, Marcão. Pegar esse Chile não daí, meu irmão. Faz uma cena pra gente, presidente. Aê! Aê! Ok, Juvenal. Vamos trocar. Aê! Mais uma cena, presidente, pra gente. Obrigado, presidente.
presidente, acenda aí, presidente. Acenda assim pra gente aí, ó. Marcão, dá contenção aí, Marcão. Pega esse China daí, meu irmão. Faz uma cena com a gente, presidente. Dá um toque aí na mudança. Aê! Aê! Ok, Juvenal. Vamos trocar. Aê! Mais uma cena, presidente, pra gente. Obrigado, presidente. Segura, gente. Mandeu. Geraldo e companhia da cozinha, só quero lembrando você. Vim aqui para o Palácio Itamaraty fazer essa cobertura especial do BRICS. Aê! Aí, presidente, acenda aí, presidente. Acenda assim pra gente aí, ó. Marcão, dá contenção aí, Marcão. Pega esse China daí, meu irmão. Faz uma cena com a gente, presidente. Dá um toque aí na mudança. Aê! Aê! Ok, Juvenal. Vamos trocar. Aê!
cena, presidente, pra gente. Obrigado, presidente. Segura, gente. Mandou.
Quiero una vez. Quiero. Hey. Buena para matar a Tá, uma fogo, viva ele é uma fogo mais. Acho. Aquele que já tem agora não tô quanto não. Deve ser muito que a faina para o cubano. Zipi tu ambeza ka president via ta speech ne. Ki visika na kuyo. Dengan tadi alo ibu tadi dia nak kumara. Fine. Have you seen kar uri dele ma presenta ma Spagna ma metet. So durna arna briefing pro para sabe no Makan dua tak, boleh mamam. Ayala. Excuse me. बोलो यार कोई और
ke rona wa se ke rona hey bona ba ya magara tani mafuku ziba ile ya mafuku kama nisi akiri re create ntwa gore ntse go ntse go nna Deve ser muito complicado, cara, para o cubano. Zipi tu ambeza ka president via ta speech ne. Ki visika na kuyo. Dimen tari ya lo. Sibu stari je no kumara. Fine. Have you seen kuni kar. Uri bele ma president ma Espanya ma metet. So dirna arna briefing pro. Para sabe le Makan dua tak, boleh mampu. Ayah lah. Excuse me. बोलो यार कोई आवाज
plano econômico, juntam-se a diversidade, a criatividade e o vigor de nossas sociedades e de nossos povos. Esses valiosos ativos, tangíveis e intangíveis, constituem a matéria-prima para uma proveitosa cooperação entre nossos países. Além disso, nos garantem legitimidade para demandarmos uma governança internacional mais inclusiva. Senhores chefes de Estado e de governo, a política externa de meu governo tem os olhos postos no mundo, mas em primeiro lugar no Brasil, para estar em sintonia com as necessidades de nossa sociedade. Reconhece como parte de suas obrigações ajudar a ampliar o bem-estar de nossos cidadãos, sob forma de avanços em ciência, tecnologia e inovação, de mais e melhores empregos, de mais renda, de um melhor sistema de saúde pública, tudo mais que faça a diferença para o melhor do cotidiano de todos. É por isso que a presidência brasileira do BRICS priorizou a obtenção de resultados concretos em favor de nossos povos. Esse caminho ajudará nosso grupo a contar com respaldo popular cada vez mais sólido e fortalecer-se. O Brasil se orgulha de ter conduzido uma presidência que valorizou a cooperação intra-BRICS. Foram mais de 100 reuniões ao longo do ano, nos mais diversos níveis e setores. Estamos nos encontrando pela segunda vez e nossos ministros mantiveram 16 reuniões nas áreas de relações exteriores, finanças, saúde, comunicações, meio ambiente, energia, trabalho e emprego, ciência, tecnologia e inovação, agricultura, cultura, segurança nacional e comércio. Essas reuniões resultaram em maior conhecimento recíproco, na identificação de oportunidades de cooperação e em importantes intercâmbio de experiências. Sobretudo, demonstraram a vitalidade e o potencial da colaboração entre nossos governos e sociedades. Guiados pelo lema de nossa presidência, crescimento econômico para um futuro inovador, demos ênfase à inovação essencial para fomentar a produtividade e a competitividade de nossas economias, condições necessárias para o desenvolvimento e o bem-estar de nossos povos. A ideia de um futuro inovador reflete não apenas um horizonte temporal, mas uma missão que meu governo abraça com convicção e afinco. Daí que tenhamos, por exemplo, orientando a tradicional reunião de jovens cientistas do BRICS para uma discussão sobre inovação e juventude. Em nossa presidência, buscamos criar os meios práticos para que nossa cooperação ajude a assegurar as nossas economias a permanente atualização tecnológica exigida pela economia digital. Assim devem ser entendidas a rede de inovação, o Instituto de Redes Futuras e a parceria do BRICS para a nova revolução industrial. Por meio dessas instâncias, nossos países podem aumentar a pesquisa científica, estimular a produção de bens e serviços inovadores e melhor capacitar profissionais. Também no comércio internacional, adotamos uma perspectiva realista e pragmática. Celebramos um memorando de entendimento entre nossas agências de promoção do comércio e dos investimentos, que auxiliará a cada um de nossos países a aprender com as melhores práticas dos demais membros do BRICS. Na área de segurança, a presidência brasileira concentrou a atenção no combate ao terrorismo e na luta contra a corrupção. Disso são exemplos o seminário em estratégias de contra-terrorismo, a ativação dos 5 subgrupos do Grupo de Trabalho sobre Contra-Terrorismo e reunião sobre recuperação de ativos. Trata-se de instrumentos relevantes e promissores de ainda maior colaboração em temas de grande interesse de nossas sociedades. No campo da saúde, demonstramos nosso firme propósito de colocar o BRICS a serviço de necessidades muito práticas e importantes dos nossos povos. Bem o demonstra nosso foco na promoção do aleitamento humano e no combate à tuberculose,
realizamos encontros sobre bancos de leite humano e foram aprovadas novas rodadas de pesquisa na área de tuberculose, iniciativas que salvarão vidas e tornarão mais barato o acesso a medicamentos. Em matéria de energia, criamos a plataforma de pesquisa energética, que nos permitirá discutir as oportunidades oferecidas pelos processos de transições energéticas, porque passam nossos países. Avançamos ainda nas negociações do Acordo de Assistência Aduaneira Mútua e do Acordo de Constelação de Satélites do BRICS, que esperamos poder concluir em breve. Podemos legitimamente nos felicitar por esse conjunto de realizações que servirão aos interesses concretos de nossos povos em diversas áreas. Senhores presidentes, senhor primeiro-ministro, nossa cooperação prosperou também fora do âmbito do Poder Executivo, sempre com vistas a proporcionar benefícios para nossas sociedades. O Fórum de Parlamentares do BRICS debateu o papel de nossos parlamentos na promoção da saúde pública. Nossas altas cortes reuniram-se para discutir o uso de novas tecnologias para agilizar a tramitação de processos nos judiciários. Em paralelo, a presidência brasileira apoiou os esforços para aumentar o conhecimento mútuo, a amizade e a cooperação entre nossos povos, por meio de intercâmbios interpessoais. O contato direto entre nossas sociedades aproxima a política externa do povo. Diversas iniciativas capitaneadas pela sociedade foram realizadas ao longo da nossa presidência, nas áreas cultural, esportiva, acadêmica e empresarial. Quero mais uma vez saudar o ativismo e o interesse demonstrado por nossos setores privados, como constatamos no Fórum Empresarial realizado ontem aqui em Brasília. Não poderia deixar de registrar os ganhos na forma de geração de emprego e renda e de infraestrutura sustentável, decorrentes da crescente atuação do novo Banco de Desenvolvimento. O Brasil espera que a próxima entrada em operação do Escritório Regional do NDB para as Américas, com sede em São Paulo, ajude a incrementar a carteira de financiamentos no país. A presidência brasileira de turno, com o apoio permanente e indispensável de seus governos, logrou avançar nossa colaboração em temas de especial interesse para as nossas sociedades. Passaremos a presidência de turno da Federação da Rússia, um BRICS fortalecido pelos resultados concretos de nossa cooperação e pelos benefícios que essas iniciativas trazem para as populações de nossos países. Antes de encerrar, formulo ao presidente Vladimir Putin meus votos de sucesso na presidência do BRICS em 2020. A Rússia poderá contar com todo o empenho e colaboração do Brasil na condução desse importante mecanismo de cooperação. Muito obrigado. Caros chefes de Estado e de Governo, reassumo nesse momento as minhas funções como presidente dessa reunião e passo a palavra ao presidente Vladimir Putin, da Federação da Rússia. Уважаемый президент Болсонaro, уважаемый премьер-министр Моди, председатель Си Цзиньпинь, президент Рамафоза, уважаемые коллеги, дамы и господа. Полностью согласен с высказанными господином Болсонaro положительными оценками работы БРИКС. За 10 лет своего существования пятерка добилась действительно серьезных результатов, прочно утвердилась в качестве авторитетного объединения. При этом отлаженные в рамках БРИКС координационные механизмы позволяют эффективно взаимодействовать в сфере политики и безопасности, в торговле и финансах, на культурно-гуманитарном треке. Важно, что государства БРИКС тесно сотрудничают в решении глобальных и региональных проблем. Сообща мы выступаем за неукоснительное соблюдение норм международного права и отстаиваем центральную роль Организации Объединенных Наций в мировых делах. Наши страны способствуют повышению влияния развивающихся государств в системе глобального управления, созданию более справедливого
мирового порядка. Участники «пятерки» последовательно углубляют взаимовыгодные экономические связи, наращивают торговые и инвестиционные потоки, совместно решают такие важные задачи, как модернизация промышленности, внедрение инновационных технологий, повышение благосостояния наших граждан. По всем перечисленным направлениям сотрудничества бразильским председательством была проведена в этом году весьма полезная и конструктивная работа, за что я хочу поблагодарить и президента Болсонaro, и всех наших коллег из Бразилии. Уважаемые коллеги, с 1 января 2020 года, как уже было сказано, председательство в БРИКС перейдет к России. Поэтому хотел бы изложить основные российские подходы по дальнейшему развитию сотрудничества. Все, что мы будем делать, будет лежать так или иначе в рамках того, что делало бразильское председательство. Мы будем продолжать практически вот эти тенденции и приоритеты. Одной из задач видим повышение эффективности работы «пятерки» по обеспечению преемственности в реализации тех начинаний, которые были согласованы в последние годы в целом. Девизом российского председательства станет партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста. Планируем провести порядка 150 мероприятий разного уровня. Помимо главного события, саммита БРИКС в Санкт-Петербурге, многочисленные встречи, форумы и заседания пройдут в Челябинске, в других российских городах. Конечно же, в ходе председательства Россия будет уделять особое внимание расширению внешнеполитической координации между нашими государствами на ключевых международных площадках. Прежде всего в ООН, где странами БРИКС накоплен действительно хороший опыт взаимодействия. Мы выступаем с общих позиций по широкому кругу вопросов ООНовской повестки дня. Это и миротворчество, и борьба с террористической угрозой, и транснациональной преступностью. Неизменно поддерживаем инициативы друг друга, стараемся солидарно голосовать по важнейшим резолюциям. Однако, как представляется, государства БРИКС должны более инициативно брать на себя лидирующую роль в ООН. Нам нужно более активно и в постоянном режиме заниматься продвижением позитивной международной повестки дня, объединяя вокруг себя единомышленников для совместного решения ключевых глобальных и региональных проблем. В частности, одной из первоочередных задач для взаимодействия участников «пятерки» в ООН считаем выработку международных стандартов в деле предупреждения терроризма и противодействия распространению террористической идеологии, в том числе в интернете. Российское председательство планирует плотно сотрудничать с партнерами в вопросах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, возвращения активов, полученных преступным путем. Как вы знаете, в следующем году будет отмечаться 75 лет окончания Второй мировой войны и создания Организации Объединенных Наций. И наши государства могли бы рассмотреть возможность подготовки совместного заявления, посвященного этим знаменательным событиям. Как представляется, было бы важно осудить попытки героизации нацистов и их приспешников, а также твердо выступить в поддержку миропорядка, основанного на международном праве и уставе Организации Объединенных Наций. Теперь, что касается взаимодействия БРИКС на экономическом треке. Российское председательство намерено предложить странам «пятерки» совместно провести работу по актуализации принятой на саммите объединения в России в 2015 году стратегии партнерства БРИКС в торговле и инвестициях. Реализация этой стратегии действительно оказала положительное влияние на экономическое сотрудничество участников БРИКС по многим направлениям. Но сейчас требуется обновить и модернизировать этот документ, поставить новые задачи по развитию отраслевой кооперации в БРИКС на очередной пятилетний период до 2025 года. Главная цель видится в том, чтобы взаимодействие государств объединения приносило реальную пользу гражданам, содействовало повышению стандартов и качества жизни. Российская сторона будет способствовать укреплению уже действующих в БРИКС структуры финансовых механизмов, нового банка развития, пула условных валютных резервов и функционирующей в его рамках системы обмена макроэкономической информацией.
Продолжим работать над созданием фонда облигаций БРИКС в национальных валютах. Имеем в виду предложить и новые инициативы, направленные на расширение сотрудничества налоговых, таможенных и антимонопольных органов стран объединения. Думаю, что такая практическая работа, такое практическое взаимодействие будет весьма полезным для реализации наших целей. Мы будем и далее развивать взаимодействие между государствами пятерки по энергетической проблематике. В том числе будем продвигать предложенную нами ранее инициативу формирования платформы энергетических исследований БРИКС. В июне состоялась первая и весьма результативная встреча с участием экспертов всех стран объединения. Обсуждались перспективные темы для проведения совместных исследований в области нефти, газа, энергоэффективности. Разумеется, в качестве важного направления сотрудничества БРИКС рассматриваем и культурно-гуманитарную сферу. В следующем году планируем провести в России целый ряд фестивалей культуры, гастроли театральных коллективов, взрослые и детские творческие конкурсы, спортивные соревнования БРИКС. Продолжим и то, что делалось в том числе бразильским председательством по становлению сетевого университета, расширению контактов между академическими и научными центрами, исследовательскими и высшими учебными заведениями 5 стран. В области науки и здравоохранения намерены работать над реализацией программы «Чистые реки БРИКС». В заключение хотел бы еще раз сказать, что мы будем рады видеть всех лидеров стран БРИКС на следующем саммите в России. Благодарю вас за внимание. Obrigado, senhor presidente Vladimir Putin. Ouviremos agora o primeiro-ministro Narendra Modi, da República da Índia. धन्यवाद प्रेसिडेंट बोल्सोनारो, प्रेसिडेंट पुतिन, प्रेसिडेंट शी, प्रेसिडेंट रामाफोसा, मुझे मित्र देश ब्राज़ील की सुंदर राजधानी में 11वें ब्रिक्स समिट के लिए आकर बहुत प्रसन्नता है। भव्य सागर और समिट के बेहतरीन व्यवस्था के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति बोल्सोनारो को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। एक्सेलेंसी समिट की थीम इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर बहुत ही सटीक है। इनोवेशन हमारे विकास का आधार बन चुका है, इसलिए आवश्यक है कि हम इनोवेशन के लिए ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग मजबूत करें। ब्राज़ील ने स्वयं इनोवेशन और व्यावहारिक सहयोग के लिए कई सफल कदम उठाए हैं। आने वाले वर्षों में भी ब्राज़ील के इनिशिएटिव पर हमें कार्यरत रहना चाहिए। एक्सेलेंसीज, 10 वर्ष पहले वित्तीय संकट और कई आर्थिक समस्याओं के समय ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी। 2009 में येकातेरिन वर्ग से शुरू हुई यात्रा कई उल्लेखनीय पड़ाव पर कर चुकी है। इन वर्षों में ब्रिक्स देश वैश्विक आर्थिक वृद्धि के प्रमुख इंजन रहे हैं और पूरी मानवता के विकास में हमारा योगदान रहा है। साथ ही शांतिपूर्ण, समृद्ध और मल्टीपोलर विश्व के प्रमुख कारक के रूप में हम उभरे हैं। एक्सेलेंसीज, अब हमें अगले 10 सालों में ब्रिक्स की दिशा तथा आपसी सहयोग को और प्रभावी बनाने पर विचार करना होगा। कई क्षेत्रों में सफलता के बावजूद कुछ क्षेत्रों में प्रयास बढ़ाने की काफ़ी गुंजाइश है। ग्लोबल इकोनॉमी की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें ब्रिक्स मैकेनिज्म और प्रोसेस को अधिक एफिशिएंट तथा आउटकम ड्रिवन बनाना चाहिए। हमें आपसी व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इंट्रा ब्रिक्स व्यापार विश्व व्यापार का सिर्फ 15% है, जबकि हमारी सम्मिलित आबादी दुनिया की आबादी की 40% से भी ज़्यादा है।
पांचों देशों में सर्विस सेक्टर जीडीपी का बड़ा हिस्सा है, इसलिए सर्विसेज में व्यापार को बढ़ाने की अच्छी संभावनाएं हैं। इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड की लागत को भी कम करना जरूरी है। हमारे ट्रेड मंत्री इसे 5% कम करने के लक्ष्य पर विचार कर सकते हैं। ट्रेड फैसिलिटेशन और सरल कस्टम्स एवं बैंकिंग प्रोसेस में सहयोग के जरिए व्यापार में और गति आएगी। ट्रेड प्रमोशन एजेंसीज के बीच समझौता हमारे बीच $500 बिलियन के ट्रेड टारगेट को जल्द हासिल करने में मदद करेगा। एक्सेलेंसी, मुझे प्रसन्नता है कि ब्राजील के नेतृत्व में हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और डिजिटल इकोनॉमी पर बल दिया है। ब्रिक्स नेटवर्क नया साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, आर्किटेक्चर, ह्यूमन मिल्क बैंक और ब्रिक्स इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर नेटवर्क्स के निर्माण जैसे कई इनिशिएटिव लिए गए हैं। ये प्रयास ब्रिक्स में इनोवेशंस, इकोसिस्टम और टेक्नोलॉजी में उद्यमिता को बढ़ावा देंगे। ब्रिक्स स्टार्टअप चैलेंज को और हैकेथॉन भी इस उद्देश्य में सहायक होंगे। इन प्रयासों में मेडिकल डिवाइस, ऊर्जा के नए विकल्पों और दिव्यांग तथा बुजुर्गों के लिए इनोवेशंस को प्राथमिकता दी जा सकती है। इन पहलों से हमें समाज के लिए उपयोगी रिसर्च को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। इस दिशा में भारत ब्रिक्स डिजिटल हेल्थ समिट का आयोजन करेगा। इससे स्वस्थ जीवन शैली के लिए इनोवेशन सॉल्यूशंस को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। हाल ही में भारत में हमने फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया है। मैं चाहता हूं कि फिटनेस और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे बीच संपर्क और आदान प्रदान बढ़े। स्वास्थ्य क्षेत्र में ट्रेडिशनल नॉलेज पर हम 5 देशों में हैं। इसे परस्पर मान्यता देकर और इस क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाकर हम हजारों साल से संभाली इस विद्या का फायदा पूरी मानवता तक पहुंचा सकते हैं। इस विषय में ब्रिक्स देशों के बीच एक MOU करने का सुझाव भी मैं देना चाहूँगा। एक्सेलेंसीज, ब्रिक्स विमेन बिजनेस अलायंस की स्थापना पर मैं सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ। खासतौर पर राष्ट्रपति पुतिन को इस इनिशिएटिव के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारत में पिछले 5 सालों में हर क्षेत्र में वुमेन्स पार्टिसिपेशन बढ़ा है। पिछले इलेक्शंस में महिला मतदाता पहली बार पुरुषों की संख्या के बराबर रही और अब तक सबसे अधिक संख्या में महिला उम्मीदवार विजयी भी हुई। हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में इलेक्टेड विमेन्स लीडर संख्या करीबन 14 लाख से ज़्यादा है। मैटरनिटी लीव हो या वेतन में गैप कम करना, महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण के लिए पिछले 5 सालों में हमने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एक्सेलेंसी, हमारे देश पर क्लाइमेट जोन्स को कवर करते हैं। बाढ़ग्रस्त इलाके हो या सूखा पीड़ित क्षेत्र, बर्फीले क्षेत्र हो या रेगिस्तान, अर्थक्वेक जोन्स वगैरह हमारे देशों में मौजूद है। शहरी क्षेत्रों में सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट और सैनिटेशन महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। मैं भारत में ब्रिक्स वाटर मिनिस्टर्स की पहली बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव करता हूं। एक्सेलेंसी, मल्टीलेटरलिज्म, इंटरनेशनल ट्रेड और रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। पिछले साल हमने रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म पर जोर दिया था। मुझे खुशी है कि इस समिट का ज्वाइंट स्टेटमेंट इसकी आवश्यकता को मान्यता देगा। UN, WTO, वर्ल्ड बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मजबूत बनाने और उनमें सुधार लाने के लिए हमें सामूहिक रणनीति बनानी चाहिए। एक्सेलेंसीज, विश्व युद्ध जैसे खतरों से मानवता दूर आई है।
लेकिन विकास और सुख शांति के लिए आतंकवाद सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरा है। 10 सालों में आतंकवाद के हाथों 2.25 लाख जीवन मिटे और समाज को गहरी क्षति हुई। इसके अलावा विभिन्न अनुमानों के अनुसार $1 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान विश्व की अर्थव्यवस्था को हुआ और विकासशील देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ को 1.5% तक को उसने कम किया है। आतंकवाद, टेररिज्म फाइनेंसिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज क्राइम से बना संशय का वातावरण व्यवसाय और व्यापार को गहरा अप्रत्यक्ष नुकसान पहुंचाता है। मुझे खुशी है कि ब्रिक्स स्ट्रेटजीज फॉर काउंटरिंग टेररिज्म पर पहला सेमिनार आयोजित किया गया। हम आशा करते हैं कि ऐसे प्रयासों और 5 वर्किंग ग्रुप की गतिविधियां आतंकवाद और दूसरे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के खिलाफ ब्रिक्स सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाएंगी। इस दिशा में भारत आतंकवाद की डिजिटल फॉरेंसिक एनालिसिस पर एक वर्कशॉप का आयोजन करेगा। एक्सेलेंसीज, हमारे बीच बढ़ते पीपल टू पीपल संबंध हमारी पार्टनरशिप को ऊर्जा देंगे। इस संबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। ब्रिक्स देशों के बीच यूथ समिट का आयोजन करना चाहिए। इसमें स्टार्टअप्स, हैकेथॉन, स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी जैसी गतिविधियों में बड़ी संख्या में 5 देशों के युवा हिस्सा लें। भारत में ब्रिक्स देशों के विद्यार्थियों को ब्रिक्स से संबंधित विषयों पर अध्ययन के लिए हर साल इंटर्नशिप और फेलोशिप दी जाएगी। हमारे देशों के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने पर भी हमें विचार करना चाहिए। भारत को इस बारे में पहल करके खुशी होगी। फिल्म्स हमारे लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने का महत्वपूर्ण जरिया हो सकती हैं। भारत में कई भाषाओं में और विश्व में सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं। भारत अगले वर्ष मार्च में मुंबई में ब्रिक्स फिल्म्स टेक्नोलॉजी सिंपोजियम आयोजित करेगा। मुझे खुशी है कि हमारे देश वीज़ा आदि की व्यवस्थाओं में सुगमता ला रहे हैं। मैं राष्ट्रपति बोल्सोनारो द्वारा भारतीयों के लिए ब्राजील में वीज़ा फ्री एंट्री की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। वीज़ा, सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट और क्वालिफिकेशंस के म्यूचुअल रिकॉग्निशन से हम 5 देशों के लोगों को परस्पर यात्रा और काम के लिए और अनुकूल माहौल मिलेगा। एक्सेलेंसीज, अंत में राष्ट्रपति बोल्सोनारो को उत्कृष्ट व्यवस्था और ब्रिक्स के प्रभावशाली नेतृत्व के लिए एक बार हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। आने वाले वर्ष के लिए ब्रिक्स के अध्यक्ष रूस को भी मैं बधाई और भारत के पूरे समर्थन का आश्वासन देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Obrigado, senhor primeiro-ministro. Com a palavra o presidente Xi Jinping, da República Popular da China.尊敬的波索纳罗总统，尊敬的普京总统，尊敬的莫迪总理，尊敬的拉马福萨总统，很高兴同大家相聚在巴西利亚。首先，我要感谢波索纳罗总统盛情邀请和热情周到的安排。这是我10年来第3次到访巴西。再次踏上这片充满活力的热土，巴西广袤的土地、丰富的资源、热情的人民、巨大的潜力，使我印象深刻。这次会晤是在世界经济发展和国际格局演变的关键时刻举行的。环顾全球，新科技革命和产业变革方兴未艾。
为各国实现跨越式发展提供更多机遇。新兴市场国家和发展中国家的崛起势头不可逆转，为全球经济治理体系变革注入强劲动力。令人担忧的是，保护主义、单边主义越演越烈，治理赤字、发展赤字、信任赤字有增无减，世界经济中不稳定、不确定因素明显上升。面对百年未有之大变局，作为重要的新兴市场国家和发展中国家，我们应该顺应时代潮流，回应人民呼声，展现应有的责任担当，在追求发展道路上矢志不移，在团结合作历程中携手奋进，为人民谋幸福，为世界谋发展，营造和平稳定的安全环境。当今世界并不太平，地区安全局势持续紧张，热点问题层出不穷，传统和非传统安全威胁相互交织，全球性挑战更加突出。我们应该以维护世界和平、促进共同发展为目标，以维护公平正义、推动互利共赢为宗旨，以国际法和公认的国际关系基本准则为基础，倡导并践行多边主义。要维护联合国宪章宗旨和原则，维护以联合国为核心的国际体系，反对霸权主义和强权政治，建设性参与地缘政治热点问题解决进程。要通过金砖国家外长会晤、安全事务高级代表会议以及反恐工作组、网络安全工作组、常驻多边机构代表定期磋商等机制，密切战略沟通和协作，发出金砖的共同声音，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，谋求开放创新的发展前景。发展才是硬道理。当今时代的许多问题，追根溯源都是发展不平衡、不充分造成的。我们应该把握改革创新的时代机遇，深入推进金砖国家新工业革命伙伴关系，在贸易和投资、数字经济、互联互通等领域不断打造合作成果，助力我国经济发展，努力提高，实现高质量发展。当前经济全球化遭遇挫折，一定程度反映出现行全球治理体系的缺陷。金砖国家应该发挥负责任大国作用，积极倡导共商共建共享的全球治理观，推动全球经济治理体系变革。要坚决反对保护主义，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，提升新兴市场国家和发展中国家在国际事务中的发言权和影响力。要推动将发展问题置于全球宏观政策框架核心位置，坚定落实联合国2030年可持续发展议程和应对气候变化巴黎协定，实现经济、社会、环境各领域协同发展，促进互学互鉴的人文交流。人类社会发展史是一部多元文明共生并进的历史，不同国家、地区、民族
不同历史、宗教、习俗彼此交相辉映，相因相生，共同擘画出这个精彩纷呈的世界。金砖国家为世界文明交流提供了最佳实践。近年来，五国人文交流如火如荼，电影节、运动会、合拍电影和纪录片等老百姓喜闻乐见的活动逐渐铺开，正在五国间架起一座坚实的民心之桥。我们应该保持势头，再接再厉，不断拓展人文交流广度和深度。在这个基础上，我们要以金专家合作为平台，加强同不同文明、不同国家的交流对话，让金专的朋友圈越来越大，伙伴网越来越广。各位同事，今年是中华人民共和国成立70周年。70年来，在中国共产党领导下，中国人民自力更生、艰苦奋斗，在实践中开辟出中国特色社会主义道路，踏上了中华民族伟大复兴的时代征程。中国将坚持扩大对外开放，增加商品和服务进口，扩大外资市场准入，加强知识产权保护，形成全方位、多层次、宽领域的全面开放新格局。中国将遵循共商共建共享原则，秉持开放、绿色、廉洁理念，追求高质量、惠民生可持续目标，与各国一道推进高质量共建“一带一路”。中国将继续奉行独立自主的和平外交政策，始终不渝走和平发展道路，在和平共处5项原则基础上，发展同各国友好合作关系。我们致力于落实中非合作论坛成果，共筑更加紧密的中非命运共同体。我们致力于在政治、经贸、人文、国际和地区事务等领域加强同拉美地区合作，努力构建携手共进的中拉命运共同体。我们将着眼未来，深化亚太伙伴关系，致力于构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体。总之，我们愿同国际社会一道努力，朝着构建新型国际关系、构建人类命运共同体的目标不断迈进。历史可见，未来可期。我们在打造第2个金色10年的征程中，携手努力，砥砺前行，共同谱写金砖合作、南南合作、世界各国互利合作的新篇章。在巴西主持下，在各成员共同努力下，今年金砖合作取得积极成果。在此，我向博索纳罗总统表示衷心的感谢和祝贺。俄罗斯明年将接任金砖主席国，中方将全力支持俄方工作，期待金砖合作在新的1年里取得新的进展。谢谢。Obrigado, presidente Xi. Concedo agora a palavra ao presidente Cyril Ramaphosa, da República da África do Sul. Your Excellency President Bolsonaro, Excellency President Putin, Excellency Prime Minister Modi, and Your Excellency President Xi Jinping. I wish to commend President Bolsonaro and government of Brazil and the people of Brazil
for the excellent manner in which this BRICS summit has been arranged and all the courtesies that have been extended to all of us. This is an opportune moment for us to reflect on how cooperation between BRICS member states can lead to and enhance economic development for the betterment of our societies. It will be recalled that BRICS leaders adopted the BRICS Economic Partnership Strategy at the 7th BRICS Summit in 2015. This strategy aims to promote mutual trade and investment and create a business-friendly environment for investors and entrepreneurs in all BRICS countries. It strives for inclusive economic growth with a view to eradicating poverty, to address unemployment, and to promote social inclusion. Importantly, the strategy aims to foster innovative economic development, which is based on advanced technologies and skills development. There is much that still needs to be done to implement as well as to benefit from what we agreed in 2015. In particular, there is tremendous scope to expand the value of trade and investment between BRICS countries and to address the trade imbalance between our economies. As a country that is primarily an exporter of commodities to its BRICS partners, South Africa supports a shift towards complementary and value-added trade. To encourage the growth and diversification of our economy, last week we hosted our second National Investment Conference. The conference is a platform for our country to share with investors the progress it is making towards political and economic renewal, strengthening the credibility of public institutions and unlocking the innovative capacity that is inherent in the South African economy. Over the past year, government has made steady progress with improving the ease of doing business in South Africa by focusing on factors that contribute to the country's improved competitiveness. Even under great fiscal pressures, South Africa's macroeconomic environment has proven resilient. South Africa is emerging from a period of difficulty as it confronts the challenges that are immense, but challenges that are not insurmountable. Economic growth and job creation are the center of our national agenda. Civil society, government, organized labor, and the international community are all pooling resources and capabilities towards developing and implementing practical solutions for the challenges that are confronting our country. Africa as a whole is now more than ready to partner with investors with the launch of the Africa Continental Free Trade Area, which comes into effect in May of 2020. This is the realization of a dream of our founding fathers of the African Union. It will bring into a single market 54 countries on the African continent with a total population of about 1.2 billion people and a combined GDP of over $3 trillion. In addition to its economic impact, the Africa Continental Free Trade Area will have far-reaching political, social, physical, and international effects. It will improve access to existing markets and lead to the creation of new ones.
It will also strengthen trade ties with other regions of the world. BRICS member states will reap the economic benefits of such partnerships as they are already active on the continent. As BRICS partners, we have embraced the opportunities and the challenges of the fourth industrial revolution. During South Africa's chairship of BRICS in 2018, we agreed to establish the BRICS Technical Advisory Group on the Partnership for the New Industrial Revolution, known as PART-NIR. PART-NIR aims to further strengthen the work of the BRICS Economic Partnership Strategy to accelerate economic growth, job creation, and the broader socio-economic benefits. I'm glad that our ministers of trade have now adopted the terms of reference that will guide the operations of PART-NIR. One of the focus areas identified for PART-NIR is to support the growth of small, medium, and micro enterprises and cooperatives, especially those that are owned by women, by young people, and other disadvantaged groups, and to enable them to access markets within the BRICS countries and also beyond. Small business development is globally recognized as critical to addressing the challenges of job creation, poverty alleviation, as well as inequality. It is estimated that in South Africa, small-medium enterprises constitute 91% of the formalized businesses in South Africa and provide employment to about 60 people of the labor force and accounts for about 34% of the GDP. South Africa is developing policies, trade positions, and mandates that will promote the growth of small businesses through international agreements and structures such as BRICS. The achievement of economic and social progress in our countries requires greater focus on the empowerment of women in all spheres of society. It was with this in mind that South Africa, during the 2018 BRICS chairship, and as part of a legacy project to mark a decade of BRICS cooperation, initiated the BRICS Women's Forum. We also supported the work being undertaken towards the establishment of the BRICS Business Women's Alliance. South Africa wants to express its continued commitment to the advancement of women through both the BRICS Women's Forum and the BRICS Business Women's Alliance. South Africa is particularly eager to work with its BRIC partners on the various initiatives in the economic sphere that I have mentioned, as well as an initiative under the other three BRICS pillars of cooperation. We must continue collectively as BRICS countries to work together to implement the important initiatives that we have agreed at past summits and during this summit as well, including the creation of the physical BRICS Vaccine Research Center in South Africa that we agreed to last year in Johannesburg. An important part of the value and the strength of the BRICS formation is the attention that it dedicates to partnerships across a broad range of issues that affect not only the progress in each of our countries, but also the progress of humanity as a whole. I'd now like to take the opportunity to commend Brazil for the great progress that it has made during its
chairship of BRICS. And we also wish Russia the best of luck as it takes over the chairship, and would like to state that we fully support Russia in the areas that they have identified, which they want to champion during their chairship of the BRICS. Working together, we can prosper and grow. I thank you. Obrigado, presidente Ramaphosa. Agradeço a todos suas intervenções. O BRICS sai fortalecido por essas manifestações claras de convergência, de propósito e de interesse comum em levar adiante nossa cooperação. Passaremos agora à aprovação da Declaração de Brasília, item 4 da agenda da cúpula. Senhores chefes de Estado e de Governo, à frente de cada um dos senhores encontra-se uma cópia da Declaração de Brasília, que nos é apresentada por nossos Sherpas. Agradeço a todos eles e suas equipes pelo intenso trabalho realizado. No documento está refletida a visão do BRICS em relação à necessidade de reformar o sistema multilateral, à importância de fortalecer a arquitetura econômica financeira internacional, ao imperativo de resolver situações e crises regionais por meio do diálogo e da diplomacia e ao futuro da cooperação intra-BRICS. Consulto se podemos considerar adotada a Declaração de Brasília. É com grande satisfação que declaro adotada a Declaração de Brasília. Senhoras e senhores, estamos encerrando esta sessão plenária. Agora vamos nos dirigir ao auditório aqui ao lado, no qual teremos nossa sessão de diálogo com os líderes do Conselho Empresarial do BRICS e com o presidente do NDB. Agradeço a participação de todos. Pedimos às delegações Pedimos aos membros das delegações que se dirijam ao auditório. Os líderes dos BRICS permanecerão em seus lugares até a saída de suas respectivas delegações.
excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, presidente da República, acompanhado do excelentíssimo senhor Vladimir Putin, presidente da Federação da Rússia, do excelentíssimo senhor Narendra Modi, primeiro-ministro da República da Índia, do excelentíssimo senhor Xi Jinping, presidente da República Popular da China, do excelentíssimo senhor Cyril Ramaphosa, presidente da República da África do Sul. Primeira parte, que é o relatório. Essa primeira parte, todo o senhor tem que ler. Já começa as apresentações aqui. Declaro aberta essa sessão, cujo propósito é ouvir os relatórios anuais do novo Banco de Desenvolvimento e do Conselho Empresarial do BRICS. Cumpriremos, nessa ocasião, os itens 5 e 6 de nossa agenda. O primeiro orador será o senhor Kundapur Vamam Kamatz, presidente do NDB. Em seguida, ouviremos o senhor Jackson Schneider, presidente de turno do Conselho Empresarial do BRICS. Na sequência, os senhores líderes serão convidados a formular seus comentários a respeito de ambos os relatórios. As intervenções dos chefes de Estado serão realizadas do púlpito e se darão na ordem inversa das letras do BRICS. Ainda no púlpito, cada líder receberá das mãos do presidente de sua seção nacional do CBRICS uma cópia do relatório apresentado. Dando início à série de intervenções, convido o senhor Kamatz a apresentar o relatório sobre as atividades do novo Banco de Desenvolvimento. Excellencies, I'm honored to report to you on the progress made by the New Development Bank since it began operations 4 years ago. A strong foundation for the bank has been built, and the bank is now reaching a steady state of operations. Thus far, the NDB has approved 46 projects for a total of US $12.8 billion in our member countries. By the end of this year, we expect approvals to reach about US $15 billion. In 2020, we are targeting approvals of between US $8 to $10 billion. We expect to make our first 2 equity investments in Brazil and India this year. We are measuring the impact of our work through our contributions to the achievement of sustainable development goals that our members have committed to. We are supporting projects that address some of the core development needs in our member countries. In Brazil, we are supporting improved physical connectivity of remote areas to logistics hubs while simultaneously laying the infrastructure for enhanced digital connectivity. In Russia, in addition to financing infrastructure that will conserve and improve accessibility to historic and cultural centers, we are moving into new areas, such as bringing digital technologies to the judicial system and expanding higher education, and are looking at support to the Russian railways. In India, we are investing in improving connectivity of rural areas to markets, as well as better management of water resources and urban transport. In China, we are contributing to the rehabilitation and restoration of environmental assets that were impacted during the phase of rapid growth and are lending for innovative green technologies. In South Africa, we are resisting energy transport and water projects in areas that are important for the country. The key aspects that differentiate the bank from most of its peers are: first, we delivered on our commitment to lend in local currency. Nearly 40% of our South Africa portfolio is in Rand. There's also an increasing demand for lending in renminbi to Chinese projects. We are now focusing on expanding this to our other members. Second, we have delivered on our promise to do things at speed while not compromising quality.
The average time taken for project preparation is below the 6-month target that we had set for ourselves. Third, we have demonstrated that using country systems for environmental and social aspects of projects, as well as procurement, is feasible and a positive contributor for successful project implementation. NDB has thus far received US $5.6 billion in capital, including advance payments of the 5th installment by China and Russia. Thank you for your support. The bank's Africa Regional Center in Johannesburg has proved that on-the-ground presence makes a big difference in our work. Our Brazil office is already staffed and ready to open, and we await completion of formalities. This will give us a big push in Brazil. Preparation for our office in Moscow are at an advanced stage, and we'll follow that up with our India office, both in the first half of 2020. The bank has received international AA+ credit ratings from Fitch and Standard & Poor's, and an international AAA rating from Japan Credit Rating Agency. These ratings are the highest that any multilateral development bank, whose members are all developing countries, has achieved. This clearly demonstrates the wisdom of our founders. The bank is now appropriately staffed, and we have fewer challenges in recruitment from across our member countries. We have 162 staff members on board at present and expect to have about 200 people on board by next year. On the funding side, we continue with our renminbi bond programs and have initiated a Euro commercial paper program. We plan to raise funds in Rand and Ruble early next year, to be followed by issuances in Rupee and Rias. We are broadening the scope of our hard currency lending to include the Euro, in line with increasing interest from our members. We will always endeavor to deliver the best possible financing solution to our members and clients. Excellencies, as this is likely to my last update to you as President of the bank, given the forthcoming transition in July 2020, I would like to take this opportunity to share my thoughts on what I see is the future for the bank. The NDB is now a full-fledged operating bank in terms of people, processes, products, and platforms. We now stand proudly, shoulder to shoulder, with our peer multilateral development banks. You'd be pleased to know that in terms of annual lending volume, the bank has achieved in 4 years what many of its peers took several decades to achieve. Starting 2020, the bank is capable of sustaining between US $8 to 10 billion of annual lending. With the initial $10 billion of capital that has been provided to us by the founding members, by 2027, the bank can achieve a total asset book of about US $50 billion. There are interesting financial innovations that can be adopted by the bank to mobilize equity-like instruments from the markets. I believe the adoption of these innovations can help the bank grow to a size of nearly US $75 billion, with the initial $10 billion of capital that was paid in by the founding members. This would place the bank in the top tier of multilateral development banks globally. Excellencies, the NDB is a testament to the ability of developing countries to stand on their own feet. It is also a demonstration of the ability of developing countries to meet the growing aspirations of their citizens through establishing institutions that can bring finance, technology, and knowledge to bear on key development challenges. We will continue to work with our members for the benefit of their citizens and the world. Excellencies, thank you for your continued support. Thank you. Agradeço ao presidente do NDB por sua apresentação. Convido agora a fazer uso da palavra o presidente de turno do Conselho Empresarial do BRICS, senhor Jackson Schneider. Excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. Excelentíssimo senhor Vladimir Putin, presidente da Federação Russa. Excelentíssimo senhor Narendra Modi, primeiro-ministro da República da Índia. Excelentíssimo senhor Xi Jinping, presidente da República Popular da China. E excelentíssimo senhor Cyril Ramaphosa, presidente da República da África do Sul. O Conselho Empresarial do BRICS foi criado em 2013 para atuar como principal mecanismo de diálogo entre o setor privado e os governos do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Os 5 primeiros anos de existência do Conselho Empresarial do BRICS foram fundamentais para o fortalecimento da cooperação entre os setores privados e para a identificação de novas oportunidades de negócios. Considerando que grande parte do comércio mundial é impulsionada pelo comércio entre empresas, estamos certos que entre 2015 e 2018 contribuímos com o crescimento de 22% da economia de nossos países. Em 2019, com a presidência brasileira, inauguramos o segundo ciclo de funcionamento do Conselho Empresarial do BRICS. Para este novo momento, há consenso entre os 25 membros do Conselho de que é necessário avançarmos em ações que melhorem o ambiente de negócios, facilitem o comércio e os investimentos, superem barreiras e fomentem a inovação. Desta forma, hoje temos a honra de apresentar aos chefes de Estado e de Governo o relatório anual do Conselho Empresarial do BRICS, documento que compila as principais recomendações do setor privado que demandam ações governamentais para serem implementadas. Estas recomendações foram debatidas por 9 grupos de trabalho, que atuam como órgãos consultivos do Conselho, para os seguintes temas: agronegócios, serviços financeiros, energia, infraestrutura, aviação, desregulamentação, economia digital e desenvolvimento de competências. O relatório apresenta 23 prioridades identificadas pelo setor privado, mas como o tempo é escasso, destaco apenas 10 delas. Primeira, estabelecer acordos de reconhecimento mútuo entre os programas de operadores econômicos autorizados para simplificar os procedimentos aduaneiros e reduzir prazos e custos nas operações de comércio exterior. Segunda, definir pontos focais para responder dúvidas sobre investimentos diretos, prevenir disputas, aumentar a transparência e o estoque de investimentos. Terceira, promover a conectividade em áreas remotas, possibilitando o uso de tecnologias da indústria 4.0, como a internet das coisas. Quarta, trocar experiências sobre biotecnologia moderna para aumentar a eficiência e a sustentabilidade na agricultura. Quinta, harmonizar regulamentos sanitários e fitossanitários, bem como adotar certificados fitossanitários eletrônicos para tornar as exportações mais eficientes. Sexto, trocar informações e melhores práticas sobre gestão de resíduos para o desenvolvimento de novos negócios no contexto da economia verde. Sétimo, ampliar a qualificação de informações sobre parcerias públicos-privadas em projetos de infraestrutura, permitindo a melhor avaliação de risco por parte do setor privado. Oitava, implementar um fundo de private equity em parceria com o NDB para fomentar a análise e apoiar projetos de infraestrutura. Nona, criar um inventário de melhores práticas em aviação para aprimorar as políticas públicas no setor e tornar o transporte aéreo mais acessível, seguro e sustentável. Décima, adotar currículos comuns para o desenvolvimento de habilidades futuras na educação técnica e profissional. Para o setor privado, o BRICS já remodelou a economia global. Somos responsáveis por 33% da corrente de comércio mundial, por 1/5 das exportações e por 16% dos investimentos diretos estrangeiros. O Conselho Empresarial entende que o BRICS pode desempenhar um papel ainda maior na promoção do crescimento, criando empregos e assegurando o desenvolvimento sustentável de nossos países. O relatório anual do Conselho Empresarial do BRICS, que entregaremos a seguir, descreve as respostas políticas necessárias, com recomendação de ações práticas para sua implementação. Renovo o compromisso do Conselho Empresarial do BRICS para colaborar com a agenda governamental e colocar as relações econômicas entre os nossos países em um patamar ainda mais elevado e estratégico. Muito obrigado. Agradeço ao presidente de turno do Conselho Empresarial do BRICS por seus comentários. Passaremos às intervenções dos líderes. Conforme anunciado, o primeiro orador será o presidente sul-africano. Vossa Excelência tem a palavra.
His Excellency President Bolsonaro, Excellency President Vladimir Putin, Excellency Prime Minister Modi, and Excellency President Xi Jinping. Honorable Kamath, Mr. Jackson Snyder, ladies and gentlemen. On the report of the New Development Bank, it has indeed been 5 years since we signed the articles of the new bank at the 6th BRICS Summit in Fortaleza, thus establishing the first multilateral development institution by emerging and developing countries. This was a phenomenal achievement. Today, we proudly acknowledge the significant achievements that have been made by the bank, and for this, we would like to commend the stewardship of President Kamath. As founding members, we made a commitment that the bank should benefit not only BRICS member countries, but should also be able to extend its horizons to other emerging markets and developing countries like our own countries. South Africa is particularly impressed with the bank's efforts to ensure that it becomes a global financial institution by 2021. South Africa supports the bank's flexible approach also to the issue of membership and the composition of the first countries to be considered as prospective members for the first phase of expansion. We stand ready to support the bank in this process, particularly with regard to the reaching out to various countries on the African continent. We are confident that the NDB's activities on the continent will in the end assist in addressing the large infrastructure financing gap that has been impeding economic growth and development in Africa. In this slowing growth environment, where fiscal and monetary policy is limited, public and private role players need to collaborate to support growth. Institutions like the New Development Bank should consider innovative financing instruments so that they are able to crowd in the private sector's participation. As we grow and strengthen the bank as an institution, we must not lose sight of its developmental mandate. And we call, therefore, on the bank, but also encourage it to continue its financing policies that particularly support infrastructure development in all our countries. The bank has demonstrated great leadership since it was opened, or since it opened its doors in 2015, bringing it on par with, in some instances, surpassing the regional development banks that we have in various parts of the world. We trust that the bank will continue to maintain this good momentum that it has started with. As he concludes in his sterling term, we wish President Kamath and his management team even greater success for the future. It gives us, therefore, as leaders of the BRICS countries, enormous pride to see the commitment and the spirit of the Fortaleza Agreement that is alive and that is also thriving. On the report of the BRICS Business Council, we welcome the report of the chair of the BRICS Business Council and would like to express our gratitude
for your continued work in bringing together our respective business councils. I wish to raise 3 issues that from a South African perspective would be essential in driving forward cooperation amongst BRICS business communities. The first one would be to redouble our efforts to move forward the work of the manufacturing work stream. This, for us, is very important. A working manufacturing sector requires blending appropriate infrastructure, cutting-edge innovation, adequate finance, and more importantly, the right skills. We therefore encourage the further development of the proposed manufacturing working portal and project investment database, which will benefit all areas of the Business Council's agenda. The second one is to explore ways to integrate African continent into the plans of the Business Council. While we are focused on maintaining strong links between our 5 member countries, each of our economies remain closely intertwined with other regions in the world. For South Africa, that is particularly true as we embark on deeper integration through the African Continental Free Trade Area Agreement. All 5 BRICS countries are very active in Africa, and the Business Council can serve as an important voice in connecting and helping us to align some of our initiatives, particularly as they have to do with economic activities that each one of our countries has on the African continent. Finally, we need to focus on shared and balanced growth within each of our countries. In South Africa, we are grappling with the challenge of ensuring that growth is shared between large metropolitan areas, smaller secondary cities, and the rural and underdeveloped areas of our country. And balancing this growth becomes particularly important given the structural changes that are brought about by the Industrial Revolution and the premium it attaches to skills and ICT infrastructure. We have a lot to learn from each other in this regard and hope that the BRICS Business Council can serve, as it must, as a mechanism for us to share these lessons. I thank you. Agradeço ao presidente Ramaphosa seus comentários. Convido agora o senhor presidente Xi Jinping, da República Popular da China, para fazer uso da palavra.尊敬的波索纳罗总统，尊敬的普京总统，尊敬的莫迪总理，尊敬的拉马福萨总统，女士们、先生们、朋友们，刚刚我们共同听取了金砖国家工商理事会和新开发银行的汇报。1年来，工商理事会立足务实合作，着眼长远的发展，在基础设施建设、造纸业、能源、农业、金融服务、区域航空、技术标准、技能发展、数字经济等9大领域开展了卓有成效的合作，取得了丰硕成果。新开发银行业务运营有序推进，合作领域
项目规模不断拓展，机制建设日益完善，地区分支机构设立取得了积极进展。得知两机构工作不断迈上新台阶，我感到非常高兴。当前世界经济格局深刻调整，新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，为各国发展开辟新空间。同时，全球治理赤字有增无减，南北发展鸿沟仍在扩大，保护主义、单边主义沉渣泛起，对各国发展提出新挑战。工商理事会和新开发银行是金砖国家务实合作的重要平台和旗舰项目，在各自领域发挥着重要引领作用。希望你们发扬开拓进取的企业家精神，勇于创新创造，敢于先行先试，积累更多务实成果。经济全球化正在保护主义、单边主义阴云笼罩下艰难前行。希望你们坚定信念，深化合作，同舟共济谋发展，齐心协力闯难关，为金砖国家、为广大新兴市场国家和发展中国家经济社会发展做出积极贡献。希望你们发挥独特优势，激发投资兴业热情，以金砖国家新工业革命伙伴关系为契机，深入开展创新、数字经济等领域务实合作，打造更多的精品项目，真正造福5国人民和世界人民。在这方面，新开发银行通过提供资金和知识支持，也可以发挥重要作用。希望你们秉持开放、包容、合作、共赢的金砖精神，依托现有合作平台，加强同金砖国家经贸、财经等合作机制协同增效，并注重同金砖以外的工商合作机制和多边开发机构沟通和协调，形成发展合力。希望你们继续向政府部门建言献策，推动出台更科学、更务实的政策举措，帮助各国不断改善营商环境。希望你们既重视经济效益，又承担社会责任，发挥带头示范作用，推动实现包容性增长和可持续发展。要心系民生福祉，重视协同发展，关注弱势群体，推动共同富裕。要重视基础设施建设，在建设高质量、可持续、包容可及的基础设施方面加强合作，为构建全球互联互通伙伴关系做出贡献。
要坚持走绿色低碳的高质量发展之路，主动承担更多的环保责任，开发推广绿色环保技术，为应对气候变化、共建清洁美丽世界贡献一份力量。希望你们加强内部建设，提升政策水平和研究能力，指导工商理事会工作小组和新开发银行区域办公室积极开展工作，取得更多务实成果。新开发银行扩员是大势所趋，银行方面要同5国相关部门保持密切沟通，共同为扩员工作做好技术准备。最后，祝愿工商理事会和新开发银行在金砖国家第2个金色10年里奋发有为，锐意进取，为金砖合作贡献更大力量。谢谢大家。Obrigado, senhor presidente Xi Jinping, por suas observações. Na sequência, ouviremos o primeiro-ministro da Índia, senhor Narendra Modi. सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, योर एक्सेलेंसीज, ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्यगण, मुझे इस विचार विमर्श में शामिल होकर प्रसन्नता हो रही है। ये दोनों मैकेनिज्म ब्रिक्स देशों के बीच व्यवहारिक सहयोग के उपयोगी मंच हैं। उनके प्रयासों के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ब्रिक्स देश विश्व की आर्थिक समृद्धि के लिए आशा की किरण है। हमारी बिजनेस के इनोवेशन और परिश्रम हमारी ऊर्जा के आधार है। आज के युग में हर बिजनेस अवसर को पहचानना और उसका जल्द फायदा उठाना बहुत ही जरूरी है। इस संदर्भ में मैं जरूर कुछ सुझाव देना चाहूँगा। पहला, अगले समिट तक $500 बिलियन के इंट्रा ब्रिक्स व्यापार का लक्ष्य हासिल करने के लिए काउंसिल एक रोड मैप बनाए। हमारे बीच आर्थिक पूरकताओं की पहचान इस प्रयास में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। दूसरा, 5 देशों में कई एग्रोटेक स्टार्टअप्स उभरे हैं। इनका नेटवर्क, अनुभव साझा करने और हमारे बड़े मार्केट्स का फायदा उठाने के लिए बहुत उपयोगी होगा। इन स्टार्टअप्स के जरिए कृषि में टेक्नोलॉजी और डाटा एनालिटिक्स टूल्स के उपयोग को भी प्रोत्साहन मिलेगा। तीसरा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इसमें आ रही चुनौतियों के समाधान के लिए डिजिटल हेल्थ एप्लीकेशन के इस्तेमाल पर काउंसिल भारत में एक हैकेथॉन आयोजित करने पर विचार करे। चौथा, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए एक वर्किंग ग्रुप बेस्ट प्रैक्टिसेस के आदान प्रदान को आसान बनाएगा।
ब्रिक्स पे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, री इंश्योरेंस पूल और सीड बैंक जैसे विषयों पर जल्द प्रगति से ब्रिक्स बिजनेस कम्युनिटी को व्यवहारिक सहयोग का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल के बीच पार्टनरशिप एग्रीमेंट दोनों संस्थाओं के लिए उपयोगी होगा। हमारी अर्थव्यवस्थाओं के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक इस क्षेत्र में बहुमूल्य सहयोग प्रदान कर सकता है। मैं एनडीबी द्वारा प्रोजेक्ट्स प्रिपरेशन फंड की शुरुआत का स्वागत करता हूं। एनडीबी के पोर्टफोलियो में निजी क्षेत्र के प्रोजेक्ट शामिल किए जाने से बैंक की मौजूदगी बढ़ेगी। फ्रेंड्स, मैं ब्रिक्स देशों और एनडीबी से कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की पहल में शामिल होने का अनुरोध करता हूं। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स बनाने पर एनडीबी के साथ कार्य करके भारत को प्रसन्नता होगी। मैं अनुरोध करता हूं कि भारत में एनडीबी के रीजनल ऑफिस की स्थापना का कार्य जल्द पूरा किया जाए। इससे हमारी प्राथमिकता के क्षेत्रों में प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स, भारत में निवेश के बढ़ते अवसरों और इनोवेशन के इकोसिस्टम से आप भलीभांति परिचित हैं। सन 2022 तक न्यू इंडिया के निर्माण और भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसीज, फ्रेंड्स, मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि ब्रिक्स आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का हमारा सपना काउंसिल और एनडीबी के पूरे सहयोग से ही साकार हो सकता है। इस उद्देश्य के लिए आपके प्रयासों में भारत आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। Obrigado, senhor primeiro-ministro, por seus comentários. Convido agora o presidente da Rússia, o senhor Vladimir Putin, a compartilhar conosco sua avaliação dos relatórios apresentados. Уважаемый президент Больсонаро, уважаемый председатель Си Цзиньпинь, уважаемый президент Рамафоза, уважаемый премьер-министр Моди, коллеги, дамы и господа. Встречи глав государств и правительств БРИКС с представителями делового совета стали хорошей традицией, являются весьма полезным форматом прямого общения лидеров пятерки с предпринимательским сообществом. Считаю вполне логичным, что на этот раз бразильское председательство пригласило к участию в этой встрече и руководство нового банка развития, созданный 5 лет назад в рамках БРИКС и успешно прошедшего стадию становления. Банка, который наладил эффективную работу в сфере инвестирования и кредитования, войдя в число ключевых международных финансовых организаций. Мы с большим интересом выслушали выступление президента банка господина Камадха и, как представляется, деятельность НРБ, его руководство, всей руководящей команды, региональных представительств вполне заслуживают позитивной оценки. И думаю, что со мной коллеги согласятся, господин Камадха сделал очень много для того, чтобы работа банка была такой, какой она есть сегодня, успешной. Важно, что портфель инвестиционных проектов нового банка развития продолжает расти и уже превысил $12 миллиардов. Из 44 одобренных проектов 7 осуществляются на территории Российской Федерации.
Среди них достаточно важные для нас строительство малых гидроэлектростанций на северо-западе России, в Карелии, нефтехимический комплекс в Сибири, в городе Тобольске, проекты по совершенствованию водоснабжения и инфраструктуры в ряде городов России, а также по развитию российской судебной системы. Здесь и возведение новых зданий судов, и внедрение в судебный процесс передовых информационных технологий. В качестве рекомендаций по дальнейшей работе банка хотел бы предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС. Это не только повысило бы вес наших валют в качестве альтернативы в международных расчетах мировой экономики, но и позволило бы избежать дополнительных рисков и затрат при взаимных расчетах. И, конечно же, мы приветствуем планы нового Банка развития по привлечению рублевых кредитов на финансовом рынке России. Такая мера полностью отвечает интересам и российских заемщиков, и соответствующая подготовительная работа по выпуску первого рублевого займа Банка России уже начата совместно с Минфином России и Банком России. В этой связи хотел бы напомнить, что российская национальная валюта, рубль, полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты, имея в виду устойчивую макроэкономическую ситуацию в нашей стране. Рубль может быть дополнительным средством расчетов между нашими странами и вполне соответствует всем этим требованиям. Рассчитываем также на скорейшее завершение новым Банком развития согласования внутренних процедур для запуска фонда технического содействия, который призван помогать предпринимателям в подготовке качественной проектной документации при подаче заявок на кредитование за счет средств банка. И еще представляется полезной идея расширить число региональных отделений нового Банка развития. Отмечу успешный опыт функционирования Африканского регионального центра в Йоханнесбурге. Приступает к работе филиал банка для Латинской Америки в Бразилии. Имеем в виду в ближайшее время завершить все необходимые процедуры для открытия его офиса в Москве уже в первой половине 2020 года. Также хотел бы дать высокую оценку работы делового совета БРИКС, о которой нам подробно рассказал его председатель господин Жаксон Шнайдер. Деятельность совета реально помогает наполнению экономического сотрудничества в рамках БРИКС конкретными проектами и инициативами в торговле, в сфере инвестиций, промышленности, финансов, науки и технологий. В этом контексте хорошо зарекомендовали себя профильные рабочие группы делового совета по инфраструктуре, производственному, финансовому секторам, энергетике и зеленой экономике, кадровой политике, сельскому хозяйству, дерегуляции, региональной авиации, цифровой экономике. Хотел бы поблагодарить членов Совета делового совета и за очередной подробный доклад с рекомендациями по налаживанию взаимодействия между государствами и предпринимательским сообществом. Мы с ними, конечно же, внимательно ознакомимся и обязательно учтем в ходе российского председательства в БРИКС в 2020 году при определении ключевых направлений развития сотрудничества в рамках нашего объединения. Упомяну, что в следующем году мы планируем предложить нашим партнерам по БРИКС провести совместную работу по актуализации принятой на саммите объединения в России в 2015 году стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года. Исходим из того, что деловой совет подготовит в этой связи свои идеи и предложения. Как уже говорил вчера, к саммиту БРИКС в Санкт-Петербурге в июле будущего года будет приурочена и обширная программа деловых мероприятий. Мы приглашаем принять участие в них все заинтересованные бизнес-объединения, всех представителей бизнеса и официальных кругов стран пятерки. И, разумеется, ждем гостей из государств БРИКС на Петербургском международном ежегодном экономическом форуме в июне и на Восточном экономическом форуме в сентябре следующего года во Владивостоке. Благодарю вас за внимание. Agradeço a intervenção do senhor presidente da Federação da Rússia, Vladimir Putin. Neste momento, procederemos à entrega dos relatórios.
convidamos a senhora Buzi Mabuza, presidente do capítulo sul-africano do Conselho Empresarial, a entregar o relatório ao excelentíssimo senhor Cyril Ramaphosa, presidente da República da África do Sul. Neste momento, o senhor Xu Lirong, presidente do capítulo chinês do Conselho Empresarial, entrega o relatório ao excelentíssimo senhor Xi Jinping, presidente da República Popular da China. Neste momento, o senhor Onankar Kavar, presidente do capítulo indiano do Conselho Empresarial, entrega o relatório ao excelentíssimo senhor Narendra Modi, primeiro-ministro da República da Índia. Neste momento, o senhor Sergei Katryan, presidente do capítulo russo do Conselho Empresarial, entrega o relatório ao excelentíssimo senhor Vladimir Putin, presidente da Federação da Rússia. Neste momento, o senhor Jackson Schneider, presidente da Seção Brasileira do Conselho Empresarial, entrega o relatório ao excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, presidente da República. Neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, presidente da República. Senhores presidentes, senhor primeiro-ministro, senhor Kamati, presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, senhor Jacques Schneider, presidente de turno do Conselho Empresarial do BRICS, senhoras e senhores, agradeço os relatos apresentados e saúdo a presença dos membros do Conselho Empresarial do BRICS e dos representantes do Novo Banco de Desenvolvimento. A presidência de turno brasileira privilegiou a busca de resultados concretos que gerem efeitos positivos para as sociedades dos países membros. A área econômica e os interesses do setor privado merecem destaque neste contexto. Uma das prioridades da presidência de turno brasileira do BRICS foi justamente aproximar o CBRICS ao NDB, de modo a estimular o diálogo direto
e o conhecimento das demandas do setor privado. Essa prioridade reflete também o objetivo do governo brasileiro de recuperar a economia nacional por meio da desestatização, do investimento privado e de uma ampla agenda de reformas em favor do equilíbrio fiscal e da melhora do ambiente de negócios. Reitero minha confiança no potencial desse mecanismo para promover discussões em diversos setores de fundamental relevância para nossas economias e contribuir para o objetivo maior de tornar nossas sociedades mais prósperas. Asseguro aos integrantes do SEBRICS, em particular aos empresários brasileiros, que seguirei pessoalmente empenhado em reerguer nossa economia, levando adiante reformas de que o país precisa. Dirijo agora minhas palavras ao presidente do NDB e seus vice-presidentes. Esta cúpula marca 5 anos da assinatura do acordo constitutivo do NDB, ocorrido em Fortaleza em 2014. O banco é um dos resultados mais visíveis do BRICS e um aliado importante no esforço de garantir o adequado financiamento de infraestrutura sustentável. Os números mostram que é preciso trabalharmos juntos para superar o desequilíbrio em desfavor do Brasil na carteira de financiamentos do NDB. Como as senhoras e senhores sabem, caberá a um brasileiro a presidência do NDB a partir de meados do próximo ano. Estejam certos de nosso especial empenho em indicar alguém que possa trabalhar ativamente para que o banco se consolide definitivamente e cumpra a sua missão institucional. Muito obrigado. Reassumo agora minhas funções como presidente da sessão. Em não havendo outras observações, cumprimos nosso programa substantivo. O último item da agenda diz respeito à conclusão dos trabalhos. Quero agradecer aos chefes de Estado e de Governo e suas delegações por haverem contribuído para o êxito deste encontro. Terei a oportunidade de reiterar essa gratidão e os melhores votos da próxima presidência, por ocasião do almoço de encerramento em seguida. Muito obrigado a todos que fizeram dessa cúpula um sucesso. Está encerrada esta cerimônia.
da Federação da Rússia, do excelentíssimo senhor Xi Jinping, presidente da República Popular da China, do excelentíssimo senhor Narendra Modi, primeiro-ministro da República da Índia, do excelentíssimo senhor Cyril Ramaphosa, presidente da República da África do Sul. Queiram tomar assento. Please, take our seats. Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, presidente da República. Se aproximando do término deste grande evento do BRICS, onde tivemos os presidentes, chefes de estados da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul. Eu quero agradecer as honrosas presenças, nos ajudaram e muito, e todos nós somos responsáveis, obviamente, pelo futuro das nossas nações, sem nos esquecer dos demais povos. Então, neste momento, eu quero apenas levantar um brinde a todos nós pelo sucesso desse evento. Então, pela paz, pela prosperidade e pela amizade de todos nós, um brinde.
Declaro aberta a sessão plenária da 11ª cúpula do BRICS, item 3 da nossa agenda. Acabamos de ter um intercâmbio de opiniões muito rico em sessão fechada, como é a tradição das cúpulas deste agrupamento. Passamos agora ao formato público do evento. Escutaremos as intervenções de cada líder. Na sequência, procederemos à adoção da Declaração de Brasília. Está previsto que cada declaração de cada líder terá duração de até 12 minutos. O tema proposto é a cooperação intra-BRICS para o desenvolvimento econômico de nossas sociedades. A ordem das intervenções observará a sequência das letras do acrônimo BRICS. Senhor Vladimir Putin, presidente da Federação da Rússia, senhor Narendra Modi, primeiro-ministro da República da Índia, senhor Xi Jinping, presidente da República Popular da China, senhor Cyril Ramaphosa, presidente da República da África do Sul. Senhoras e senhores, ministros aqui presentes. É uma grande honra recebê-los em Brasília, neste início da nossa segunda década da cooperação entre os países do BRICS. Senhores líderes, há 10 anos, em meio a uma das mais graves crises financeiras da história, tornou-se evidente a importância das economias emergentes para a estabilidade e vitalidade da economia mundial. Hoje, a relevância econômica do BRICS é ainda mais inquestionável e seguirá crescendo nas próximas décadas. A sua pujança no plano econômico juntam-se a diversidade, a criatividade e o vigor de nossas sociedades e de nossos povos. Esses valiosos ativos, tangíveis e intangíveis, constituem a matéria-prima para uma proveitosa cooperação entre nossos países. Além disso, nos garantem legitimidade para demandarmos uma governança internacional mais inclusiva. Senhores chefes de Estado e de Governo, a política externa de meu governo tem os olhos postos no mundo, mas em primeiro lugar no Brasil, para estar em sintonia com as necessidades de nossa sociedade. Reconhece como parte de suas obrigações ajudar a ampliar o bem-estar de nossos cidadãos, sob forma de avanços em ciência, tecnologia e inovação, de mais e melhores empregos, de mais renda, de um melhor sistema de saúde pública, tudo mais que faça a diferença para o melhor do cotidiano de todos. É por isso que a presidência brasileira do BRICS priorizou a obtenção de resultados concretos em favor de nossos povos. Esse caminho ajudará nosso grupo a contar com respaldo popular cada vez mais sólido e fortalecer-se. O Brasil se orgulha de ter conduzido uma presidência que valorizou a cooperação intra-BRICS. Foram mais de 100 reuniões ao longo do ano, nos mais diversos níveis e setores. Estamos nos encontrando pela segunda vez e nossos ministros mantiveram 16 reuniões nas áreas de relações exteriores, finanças, saúde, comunicações, meio ambiente, energia, trabalho e emprego, ciência, tecnologia e inovação, agricultura, cultura, segurança nacional e comércio. Essas reuniões resultaram em maior conhecimento recíproco, na identificação de oportunidades de cooperação e em importantes intercâmbio de experiências. Sobretudo, demonstraram a vitalidade e o potencial da colaboração entre nossos governos e sociedades. Guiados pelo lema de nossa presidência, crescimento econômico para um futuro inovador, demos ênfase à inovação essencial para fomentar a produtividade e a competitividade de nossas economias, condições necessárias para o desenvolvimento e o bem-estar de nossos povos. A ideia de um futuro inovador reflete não apenas um horizonte temporal, mas uma missão que meu governo abraça com convicção e afinco. Daí que tenhamos, por exemplo, orientando a tradicional reunião de jovens cientistas do BRICS para uma discussão sobre inovação e juventude. Em nossa presidência, buscamos criar os meios práticos para que nossa cooperação ajude a assegurar
a nossas economias a permanente atualização tecnológica exigida pela economia digital. Assim devem ser entendidas a rede de inovação, o Instituto de Redes Futuras e a parceria do BRICS para a nova revolução industrial. Por meio dessas instâncias, nossos países podem aumentar a pesquisa científica, estimular a produção de bens e serviços inovadores e melhor capacitar profissionais. Também no comércio internacional, adotamos uma perspectiva realista e pragmática. Celebramos um memorando de entendimento entre nossas agências de promoção do comércio e dos investimentos, que auxiliará a cada um de nossos países a aprender com as melhores práticas dos demais membros do BRICS. Na área de segurança, a presidência brasileira concentrou a atenção no combate ao terrorismo e na luta contra a corrupção. Disso são exemplos o seminário em estratégias de contra-terrorismo, a ativação dos 5 subgrupos do Grupo de Trabalho sobre Contra-Terrorismo e reunião sobre recuperação de ativos. Trata-se de instrumentos relevantes e promissores de ainda maior colaboração em temas de grande interesse de nossas sociedades. No campo da saúde, demonstramos nosso firme propósito de colocar o BRICS a serviço de necessidades muito práticas e importantes dos nossos povos. Bem o demonstra nosso foco na promoção do aleitamento humano e no combate à tuberculose. Realizamos encontros sobre bancos de leite humano e foram aprovadas novas rodadas de pesquisa na área de tuberculose, iniciativas que salvarão vidas e tornarão mais barato o acesso a medicamentos. Em matéria de energia, criamos a plataforma de pesquisa energética, que nos permitirá discutir as oportunidades oferecidas pelos processos de transições energéticas, porque passam nossos países. Avançamos ainda nas negociações do Acordo de Assistência Aduaneira Mútua e do Acordo de Constelação de Satélites do BRICS, que esperamos poder concluir em breve. Podemos legitimamente nos felicitar por esse conjunto de realizações que servirão aos interesses concretos de nossos povos em diversas áreas. Senhores presidentes, senhor primeiro-ministro, nossa cooperação prosperou também fora do âmbito do Poder Executivo, sempre com vistas a proporcionar benefícios para nossas sociedades. O Fórum de Parlamentares do BRICS debateu o papel de nossos parlamentos na promoção da saúde pública. Nossas altas cortes reuniram-se para discutir o uso de novas tecnologias para agilizar a tramitação de processos nos judiciários. Em paralelo, a presidência brasileira apoiou os esforços para aumentar o conhecimento mútuo, a amizade e a cooperação entre nossos povos, por meio de intercâmbios interpessoais. O contato direto entre nossas sociedades aproxima a política externa do povo. Diversas iniciativas capitaneadas pela sociedade foram realizadas ao longo da nossa presidência, nas áreas cultural, esportiva, acadêmica e empresarial. Quero mais uma vez saudar o ativismo e o interesse demonstrado por nossos setores privados, como constatamos no Fórum Empresarial realizado ontem aqui em Brasília. Não poderia deixar de registrar os ganhos na forma de geração de emprego e renda e de infraestrutura sustentável, decorrentes da crescente atuação do novo Banco de Desenvolvimento. O Brasil espera que a próxima entrada em operação do Escritório Regional do NDB para as Américas, com sede em São Paulo, ajude a incrementar a carteira de financiamentos no país. A presidência brasileira de turno, com o apoio permanente e indispensável de seus governos, logrou avançar nossa colaboração em temas de especial interesse para as nossas sociedades. Passaremos a presidência de turno da Federação da Rússia, um BRICS fortalecido
pelos resultados concretos de nossa cooperação e pelos benefícios que essas iniciativas trazem para as populações de nossos países. Antes de encerrar, formulo ao presidente Vladimir Putin meus votos de sucesso na presidência do BRICS em 2020. A Rússia poderá contar com todo o empenho e colaboração do Brasil na condução desse importante mecanismo de cooperação. Muito obrigado. Caros chefes de Estado e de Governo, reassumo nesse momento as minhas funções como presidente dessa reunião e passo a palavra ao presidente Vladimir Putin, da Federação da Rússia. Уважаемый президент Болсонaro, уважаемый премьер-министр Моди, председатель Си Цзиньпинь, президент Рамафоза, уважаемые коллеги, дамы и господа. Полностью согласен с высказанными господином Болсонaro положительными оценками работы БРИКС. За 10 лет своего существования пятерка добилась действительно серьезных результатов, прочно утвердилась в качестве авторитетного объединения. При этом отлаженные в рамках БРИКС координационные механизмы позволяют эффективно взаимодействовать в сфере политики и безопасности, в торговле и финансах, на культурно-гуманитарном треке. Важно, что государства БРИКС тесно сотрудничают в решении глобальных и региональных проблем. Сообща мы выступаем за неукоснительное соблюдение норм международного права и отстаиваем центральную роль Организации Объединенных Наций в мировых делах. Наши страны способствуют повышению влияния развивающихся государств в системе глобального управления, созданию более справедливого мирового порядка. Участники пятерки последовательно углубляют взаимовыгодные экономические связи, наращивают торговые и инвестиционные потоки, совместно решают такие важные задачи, как модернизация промышленности, внедрение инновационных технологий, повышение благосостояния наших граждан. По всем перечисленным направлениям сотрудничества бразильским председательством была проведена в этом году весьма полезная и конструктивная работа, за что я хочу поблагодарить президента Болсонaro и всех наших коллег из Бразилии. Уважаемые коллеги, с 1 января 2020 года, как уже было сказано, председательство в БРИКС перейдет к России. Поэтому хотел бы изложить основные российские подходы по дальнейшему развитию сотрудничества. Все, что мы будем делать, будет лежать так или иначе в рамках того, что делало бразильское председательство. Мы будем продолжать практически вот эти тенденции и приоритеты. Одной из задач видим повышение эффективности работы пятерки по обеспечению преемственности в реализации тех начинаний, которые были согласованы в последние годы в целом. Девизом российского председательства станет партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста. Планируем провести порядка 150 мероприятий разного уровня. Помимо главного события, саммита БРИКС в Санкт-Петербурге, многочисленные встречи, форумы и заседания пройдут в Челябинске, в других российских городах. Конечно же, в ходе председательства Россия будет уделять особое внимание расширению внешнеполитической координации между нашими государствами на ключевых международных площадках. Прежде всего в ООН, где странами БРИКС накоплен действительно хороший опыт взаимодействия. Мы выступаем с общих позиций по широкому кругу вопросов ООНовской повестки дня. Это и миротворчество, и борьба с террористической угрозой, и транснациональной преступностью. Неизменно поддерживаем инициативы друг друга, стараемся солидарно голосовать по важнейшим резолюциям. Однако, как представляется, государства БРИКС должны более инициативно брать на себя лидирующую роль в ООН. Нам нужно более активно и в постоянном режиме заниматься продвижением позитивной международной повестки дня, объединяя вокруг себя единомышленников для совместного решения ключевых глобальных и региональных проблем. В частности, одной из первоочередных задач для взаимодействия участников пятерки в ООН считаем выработку международных стандартов в деле предупреждения терроризма и противодействия распространению террористической идеологии, в том числе в интернете.
Российское председательство планирует плотно сотрудничать с партнерами в вопросах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, возвращения активов, полученных преступным путем. Как вы знаете, в следующем году будет отмечаться 75 лет окончания Второй мировой войны и создания Организации Объединенных Наций. И наши государства могли бы рассмотреть возможность подготовки совместного заявления, посвященного этим знаменательным событиям. Как представляется, было бы важно осудить попытки героизации нацистов и их приспешников, а также твердо выступить в поддержку миропорядка, основанного на международном праве и уставе Организации Объединенных Наций. Теперь, что касается взаимодействия БРИКС на экономическом треке. Российское председательство намерено предложить странам «пятерки» совместно провести работу по актуализации принятой на саммите объединения в России в 2015 году стратегии партнерства БРИКС в торговле и инвестициях. Реализация этой стратегии действительно оказала положительное влияние на экономическое сотрудничество участников БРИКС по многим направлениям. Но сейчас требуется обновить и модернизировать этот документ, поставить новые задачи по развитию отраслевой кооперации в БРИКС на очередной пятилетний период до 2025 года. Главная цель видится в том, чтобы взаимодействие государств объединения приносило реальную пользу гражданам, содействовало повышению стандартов и качества жизни. Российская сторона будет способствовать укреплению уже действующих в БРИКС структуры финансовых механизмов, нового банка развития, пула условных валютных резервов и функционирующей в его рамках системы обмена макроэкономической информацией. Продолжим работать над созданием фонда облигаций БРИКС в национальных валютах. Имеем в виду предложить и новые инициативы, направленные на расширение сотрудничества налоговых, таможенных и антимонопольных органов стран объединения. Думаю, что такая практическая работа, такое практическое взаимодействие будет весьма полезным для реализации наших целей. Мы будем и далее развивать взаимодействие между государствами «пятерки» по энергетической проблематике. В том числе будем продвигать предложенную нами ранее инициативу формирования платформы энергетических исследований БРИКС. В июне состоялась первая и весьма результативная встреча с участием экспертов всех стран объединения. Обсуждались перспективные темы для проведения совместных исследований в области нефти, газа, энергоэффективности. Разумеется, в качестве важного направления сотрудничества БРИКС рассматриваем и культурно-гуманитарную сферу. В следующем году планируем провести в России целый ряд фестивалей культуры, гастроли театральных коллективов, взрослые и детские творческие конкурсы, спортивные соревнования БРИКС. Продолжим и то, что делалось в том числе бразильским председательством по становлению сетевого университета, расширению контактов между академическими и научными центрами, исследовательскими и высшими учебными заведениями 5 стран. В области науки и здравоохранения намерены работать над реализацией программы «Чистые реки БРИКС». В заключение хотел бы еще раз сказать, что мы будем рады видеть всех лидеров стран БРИКС на следующем саммите в России. Благодарю вас за внимание. Obrigado, senhor presidente Vladimir Putin. Ouviremos agora o primeiro-ministro Narendra Modi, da República da Índia. धन्यवाद प्रेसिडेंट बोल्सोनारो, प्रेसिडेंट पुतिन, प्रेसिडेंट शी, प्रेसिडेंट रामाफोसा, मुझे मित्र देश ब्राज़ील की सुंदर राजधानी में 11वें ब्रिक्स समिट के लिए आकर बहुत प्रसन्नता है। भव्य सागर और समिट के बेहतरीन व्यवस्था के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति बोल्सोनारो को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। एक्सेलेंसी समिट की थीम इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर बहुत ही सटीक है।
इनोवेशन हमारे विकास का आधार बन चुका है, इसलिए आवश्यक है कि हम इनोवेशन के लिए ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग मजबूत करें। ब्राज़ील ने स्वयं इनोवेशन और व्यावहारिक सहयोग के लिए कई सफल कदम उठाए हैं। आने वाले वर्षों में भी ब्राज़ील के इनिशिएटिव पर हमें कार्यरत रहना चाहिए। एक्सेलेंसीज, 10 वर्ष पहले वित्तीय संकट और कई आर्थिक समस्याओं के समय ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी। 2009 में येकातेरिनबर्ग से शुरू हुई यात्रा कई उल्लेखनीय पड़ाव पर कर चुकी है। इन वर्षों में ब्रिक्स देश वैश्विक आर्थिक वृद्धि के प्रमुख इंजन रहे हैं और पूरी मानवता के विकास में हमारा योगदान रहा है। साथ ही शांतिपूर्ण, समृद्ध और मल्टीपोलर विश्व के प्रमुख कारक के रूप में हम उभरे हैं। एक्सेलेंसीज, अब हमें अगले 10 सालों में ब्रिक्स की दिशा तथा आपसी सहयोग को और प्रभावी बनाने पर विचार करना होगा। कई क्षेत्रों में सफलता के बावजूद कुछ क्षेत्रों में प्रयास बढ़ाने की काफ़ी गुंजाइश है। ग्लोबल इकोनॉमी की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें ब्रिक्स मैकेनिज्म और प्रोसेस को अधिक एफिशिएंट तथा आउटकम ड्रिवन बनाना चाहिए। हमें आपसी व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इंट्रा ब्रिक्स व्यापार विश्व व्यापार का सिर्फ 15% है, जबकि हमारी सम्मिलित आबादी दुनिया की आबादी की 40% से भी ज़्यादा है। 5 देशों में सर्विस सेक्टर जीडीपी का बड़ा हिस्सा है, इसलिए सर्विसेज में व्यापार को बढ़ाने की अच्छी संभावनाएं हैं। इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड की लागत को भी कम करना जरूरी है। हमारे ट्रेड मंत्री इसे 5% कम करने के लक्ष्य पर विचार कर सकते हैं। ट्रेड फैसिलिटेशन और सरल कस्टम्स एवं बैंकिंग प्रोसेस में सहयोग के जरिए व्यापार में और गति आएगी। ट्रेड प्रमोशन एजेंसीज के बीच समझौता हमारे बीच $500 बिलियन के ट्रेड टारगेट को जल्द हासिल करने में मदद करेगा। एक्सेलेंसीज, मुझे प्रसन्नता है कि ब्राज़ील के नेतृत्व में हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और डिजिटल इकोनॉमी पर बल दिया है। ब्रिक्स नेटवर्क नया साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, आर्किटेक्चर, ह्यूमन मिल्क बैंक और ब्रिक्स इंस्टीट्यूट और फॉर फ्यूचर नेटवर्क्स के निर्माण जैसे कई इनिशिएटिव लिए गए हैं। ये प्रयास ब्रिक्स में इनोवेशंस, इकोसिस्टम और टेक्नोलॉजी में उद्यमिता को बढ़ावा देंगे। ब्रिक्स स्टार्टअप चैलेंज को और हैकेथॉन भी इस उद्देश्य में सहायक होंगे। इन प्रयासों में मेडिकल डिवाइस, ऊर्जा के नए विकल्पों और दिव्यांग तथा बुजुर्गों के लिए इनोवेशंस को प्राथमिकता दी जा सकती है। इन पहलों से हमें समाज के लिए उपयोगी रिसर्च को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। इस दिशा में भारत ब्रिक्स डिजिटल हेल्थ समिट का आयोजन करेगा। इससे स्वस्थ जीवन शैली के लिए इनोवेशन सॉल्यूशंस को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। हाल ही में भारत में हमने फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया है। मैं चाहता हूं कि फिटनेस और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे बीच संपर्क और आदान प्रदान बढ़े। स्वास्थ्य क्षेत्र में ट्रेडिशनल नॉलेज पर हम 5 देशों में हैं। इसे परस्पर मान्यता देकर और इस क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाकर हम हजारों साल से संभाली इस विद्या का फायदा पूरी मानवता तक पहुंचा सकते हैं। इस विषय में ब्रिक्स देशों के बीच एक MOU करने का सुझाव भी मैं देना चाहूँगा। एक्सेलेंसीज, ब्रिक्स विमेन बिजनेस अलायंस की स्थापना पर मैं सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। खासतौर पर राष्ट्रपति पुतिन को इस इनिशिएटिव के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत में पिछले 5 सालों में
हर क्षेत्र में वुमेन्स पार्टिसिपेशन बढ़ा है। पिछले इलेक्शंस में महिला मतदाता पहली बार पुरुषों की संख्या के बराबर रही और अब तक सबसे अधिक संख्या में महिला उम्मीदवार विजयी भी हुई। हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में इलेक्टेड विमेन्स लीडर संख्या करीबन 14 लाख से ज़्यादा है। मैटरनिटी लीव हो या वेतन में गैप कम करना, महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण के लिए पिछले 5 सालों में हमने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एक्सेलेंसी, हमारे देश पर क्लाइमेट जोन्स को कवर करते हैं। बाढ़ग्रस्त इलाके हो या सूखा पीड़ित क्षेत्र, बर्फीले क्षेत्र हो या रेगिस्तान, अर्थक्वेक जोन्स वगैरह हमारे देशों में मौजूद है। शहरी क्षेत्रों में सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट और सैनिटेशन महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। मैं भारत में ब्रिक्स वाटर मिनिस्टर्स की पहली बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव करता हूं। एक्सेलेंसी, मल्टीलेटरलिज्म, इंटरनेशनल ट्रेड और रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। पिछले साल हमने रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म पर जोर दिया था। मुझे खुशी है कि इस समिट का ज्वाइंट स्टेटमेंट इसकी आवश्यकता को मान्यता देगा। यूएन, WTO, वर्ल्ड बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मजबूत बनाने और उनमें सुधार लाने के लिए हमें सामूहिक रणनीति बनानी चाहिए। एक्सेलेंसीज, विश्व युद्ध जैसे खतरों से मानवता दूर आई है, लेकिन विकास और सुख शांति के लिए आतंकवाद सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरा है। 10 सालों में आतंकवाद के हाथों 2.25 लाख जीवन मिटे और समाज को गहरी क्षति हुई। इसके अलावा विभिन्न अनुमानों के अनुसार $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का नुकसान विश्व की अर्थव्यवस्था को हुआ और विकासशील देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ को 1.5% तक को उसने कम किया है। आतंकवाद, टेररिज्म फाइनेंसिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज क्राइम से बना संशय का वातावरण व्यवसाय और व्यापार को गहरा अप्रत्यक्ष नुकसान पहुंचाता है। मुझे खुशी है कि ब्रिक्स स्ट्रेटजीज फॉर काउंटरिंग टेररिज्म पर पहला सेमिनार आयोजित किया गया। हम आशा करते हैं कि ऐसे प्रयासों और 5 वर्किंग ग्रुप की गतिविधियां आतंकवाद और दूसरे ऑर्गेनाइज क्राइम्स के खिलाफ ब्रिक्स सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाएंगी। इस दिशा में भारत आतंकवाद की डिजिटल फॉरेंसिक एनालिसिस पर एक वर्कशॉप का आयोजन करेगा। एक्सेलेंसीज, हमारे बीच बढ़ते पीपल टू पीपल संबंध हमारी पार्टनरशिप को ऊर्जा देंगे। इस संबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। ब्रिक्स देशों के बीच यूथ समिट का आयोजन करना चाहिए। इसमें स्टार्टअप्स, हैकेथॉन, स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी जैसी गतिविधियों में बड़ी संख्या में 5 देशों के युवा हिस्सा लें। भारत में ब्रिक्स देशों के विद्यार्थियों को ब्रिक्स से संबंधित विषयों पर अध्ययन के लिए हर साल इंटर्नशिप और फेलोशिप दी जाएगी। हमारे देशों के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने पर भी हमें विचार करना चाहिए। भारत को इस बारे में पहल करके खुशी होगी। फिल्म्स हमारे लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने का महत्वपूर्ण जरिया हो सकती हैं। भारत में कई भाषाओं में और विश्व में सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं। भारत अगले वर्ष मार्च में मुंबई में ब्रिक्स फिल्म्स टेक्नोलॉजी सिंपोजियम आयोजित करेगा। मुझे खुशी है कि हमारे देश वीज़ा आदि की व्यवस्थाओं में सुगमता ला रहे हैं। मैं राष्ट्रपति बोल्सोनारो द्वारा भारतीयों के लिए ब्राज़ील में वीज़ा फ्री एंट्री की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। वीज़ा, सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट और क्वालिफिकेशंस के म्यूचुअल रिकॉग्निशन से हम 5 देशों के लोगों को
परस्पर यात्रा और काम के लिए और अनुकूल माहौल मिलेगा। एक्सेलेंसीज, अंत में राष्ट्रपति बोल्सोनारो को उत्कृष्ट व्यवस्था और ब्रिक्स के प्रभावशाली नेतृत्व के लिए एक बार हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। आने वाले वर्ष के लिए ब्रिक्स के अध्यक्ष रूस को भी मैं बधाई और भारत के पूरे समर्थन का आश्वासन देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Obrigado, senhor primeiro-ministro. Com a palavra, o presidente Xi Jinping, da República Popular da China. 尊敬的波索纳罗总统，尊敬的普京总统，尊敬的莫迪总理，尊敬的拉马福萨总统，很高兴同大家相聚在巴西利亚。首先，我要感谢波索纳罗总统盛情邀请和热情周到的安排。这是我10年来第3次到访巴西。 再次踏上这片充满活力的热土，巴西广袤的土地、丰富的资源、热情的人民、巨大的潜力，使我印象深刻。这次会晤是在世界经济发展和国际格局演变的关键时刻举行的。环顾全球。 新科技革命和产业变革方兴未艾，为各国实现跨越式发展提供更多机遇。新兴市场国家和发展中国家的崛起势头不可逆转，为全球经济治理体系变革注入强劲动力。令人担忧的是，保护主义、单边主义越演越烈。 治理赤字、发展赤字、信任赤字有增无减。世界经济中不稳定、不确定因素明显上升。面对100年未有之大变局，作为重要的新兴市场国家和发展中国家，我们应该顺应时代潮流，回应人民呼声，展现应有的 责任担当，在追求发展道路上矢志不移，在团结合作历程中携手奋进，为人民谋幸福，为世界谋发展，营造和平稳定的安全环境。当今世界并不太平，地区安全局势持续紧张，热点问题层出不穷。 传统和非传统安全威胁相互交织，全球性挑战更加突出。我们应该以维护世界和平、促进共同发展为目标，以维护公平正义、推动互利共赢为宗旨，以国际法和公认的国际关系基本准则为基础。 倡导并践行多边主义，要维护联合国宪章宗旨和原则，维护以联合国为核心的国际体系，反对霸权主义和强权政治，建设性参与地缘政治热点问题解决进程，要通过金砖国家外长会晤。 安全事务高级代表会议以及反恐工作组、网络安全工作组、常驻多边机构代表定期磋商等机制，密切战略沟通和协作，发出金砖的共同声音，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。 谋求开放创新的发展前景，发展才是硬道理。当今时代的许多问题
追根溯源都是发展不平衡、不充分造成的。我们应该把握改革创新的时代机遇，深入推进金砖国家新工业革命伙伴关系，在贸易和投资、数字经济、互联互通等领域不断打造合作成果，助力5国经济发展，努力提高，实现高质量发展。当前经济全球化遭遇挫折，一定程度反映出现行全球治理体系的缺陷。金砖国家应该发挥负责任大国作用，积极倡导共商共建共享的全球治理观，推动全球经济治理体系变革。要坚决反对保护主义，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，提升新兴市场国家和发展中国家在国际事务中的发言权和影响力。要推动将发展问题置于全球宏观政策框架核心位置，坚定落实联合国2030年可持续发展议程和应对气候变化巴黎协定，实现经济、社会、环境各领域协同发展，促进互学互鉴的人文交流。人类社会发展史是一部多元文明共生并进的历史，不同国家、地区、民族，不同历史、宗教、习俗，彼此交相辉映，相因相生，共同擘画出这个精彩纷呈的世界。金砖国家为世界文明交流提供了最佳实践。近年来，5国人文交流如火如荼，电影节、运动会、合拍电影和纪录片等老百姓喜闻乐见的活动逐渐铺开，正在5国间架起一座坚实的民心之桥。我们应该保持势头，再接再厉，不断拓展人文交流广度和深度。在这个基础上，我们要以金砖加合作为平台，加强同不同文明、不同国家的交流对话，让金砖的朋友圈越来越大，伙伴网越来越广。各位同事，今年是中华人民共和国成立70周年。70年来，在中国共产党领导下，中国人民自力更生、艰苦奋斗，在实践中开辟出中国特色社会主义道路，踏上了中华民族伟大复兴的时代征程。中国将坚持扩大对外开放，增加商品和服务进口，扩大外资市场准入，加强知识产权保护，形成全方位、多层次、宽领域的全面开放新格局。中国将遵循共商共建共享原则，秉持开放、绿色、廉洁理念，追求高质量、惠民生可持续目标，与各国一道推进高质量共建“一带一路”。中国将继续奉行独立自主的和平外交政策，始终不渝走和平发展道路，在和平共处5项原则基础上，发展同各国友好合作关系。我们致力于落实中非合作论坛成果，共筑更加紧密的中非命运共同体。我们致力于在政治、经贸、人文、国际和地区事务等领域加强同拉美地区合作，努力构建携手共进的中拉命运共同体。我们将着眼未来，深化亚太伙伴关系，致力于构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体。
总之，我们愿同国际社会一道努力，朝着构建新型国际关系、构建人类命运共同体的目标不断迈进。历史可见，未来可期。我们在打造第二个金色10年的征程中，携手努力，砥砺前行，共同谱写金砖合作、南南合作、世界各国互利合作的新篇章。在巴西主持下，在各成员共同努力下，今年金砖合作取得积极成果。在此，我向博索纳罗总统表示衷心的感谢和祝贺。俄罗斯明年将接任金砖主席国，中方将全力支持俄方工作，期待金砖合作在新的一年里取得新的进展。谢谢。Obrigado, presidente Xi. Concedo agora a palavra ao presidente Cyril Ramaphosa, da República da África do Sul. Your Excellency President Bolsonaro, Excellency President Putin, Excellency Prime Minister Modi, and Your Excellency President Xi Jinping. I wish to commend President Bolsonaro and government of Brazil and the people of Brazil for the excellent manner in which this BRICS summit has been arranged and all the courtesies that have been extended to all of us. This is an opportune moment for us to reflect on how cooperation between BRICS member states can lead to and enhance economic development for the betterment of our societies. It will be recalled that BRICS leaders adopted the BRICS Economic Partnership Strategy at the 7th BRICS Summit in 2015. This strategy aims to promote mutual trade and investment and create a business-friendly environment for investors and entrepreneurs in all BRICS countries. It strives for inclusive economic growth with a view to eradicating poverty, to address unemployment, and to promote social inclusion. Importantly, the strategy aims to foster innovative economic development, which is based on advanced technologies and skills development. There is much that still needs to be done to implement as well as to benefit from what we agreed in 2015. In particular, there is tremendous scope to expand the value of trade and investment between BRICS countries and to address the trade imbalance between our economies. As a country that is primarily an exporter of commodities to its BRICS partners, South Africa supports a shift towards complementary and value-added trade. To encourage the growth and diversification of our economy, last week we hosted our second National Investment Conference. The conference is a platform for our country to share with investors the progress it is making towards political and economic renewal, strengthening the credibility of public institutions and unlocking the innovative capacity that is inherent in the South African economy. Over the past year, government has made steady progress with improving the ease of doing business in South Africa by focusing on factors that contribute to the country's improved competitiveness. Even under great fiscal pressures, South Africa's macroeconomic environment
has proven resilient. South Africa is emerging from a period of difficulty as it confronts the challenges that are immense, but challenges that are not insurmountable. Economic growth and job creation are the center of our national agenda. Civil society, government, organized labor, and the international community are all pooling resources and capabilities towards developing and implementing practical solutions for the challenges that are confronting our country. Africa as a whole is now more than ready to partner with investors with the launch of the Africa Continental Free Trade Area, which comes into effect in May of 2020. This is the realization of a dream of our founding fathers of the African Union. It will bring into a single market 54 countries on the African continent with a total population of about 1.2 billion people and a combined GDP of over $3 trillion. In addition to its economic impact, the Africa Continental Free Trade Area will have far-reaching political, social, physical, and international effects. It will improve access to existing markets and lead to the creation of new ones. It will also strengthen trade ties with other regions of the world. BRICS member states will reap the economic benefits of such partnerships as they are already active on the continent. As BRICS partners, we have embraced the opportunities and the challenges of the fourth industrial revolution. During South Africa's chairship of BRICS in 2018, we agreed to establish the BRICS Technical Advisory Group on the Partnership for the New Industrial Revolution, known as PART-NIR. PART-NIR aims to further strengthen the work of the BRICS Economic Partnership Strategy to accelerate economic growth, job creation, and the broader socio-economic benefits. I'm glad that our ministers of trade have now adopted the terms of reference that will guide the operations of PART-NIR. One of the focus areas identified for PART-NIR is to support the growth of small, medium, and micro enterprises and cooperatives, especially those that are owned by women, by young people, and other disadvantaged groups, and to enable them to access markets within the BRICS countries and also beyond. Small business development is globally recognized as critical to addressing the challenges of job creation, poverty alleviation, as well as inequality. It is estimated that in South Africa, small-medium enterprises constitute 91% of the formalized businesses in South Africa and provide employment to about 60 people of the labor force and accounts for about 34% of the GDP. South Africa is developing policies, trade positions, and mandates that will promote the growth of small businesses through international agreements and structures such as BRICS. The achievement of economic and social progress in our countries requires greater focus on the empowerment of women in all spheres of society. It was with this in mind that South Africa, during the 2018 BRICS chairship, and as part of a legacy project to mark a decade of BRICS cooperation,
initiated the BRICS Women's Forum. We also supported the work being undertaken towards the establishment of the BRICS Business Women's Alliance. South Africa wants to express its continued commitment to the advancement of women through both the BRICS Women's Forum and the BRICS Business Women's Alliance. South Africa is particularly eager to work with its BRIC partners on the various initiatives in the economic sphere that I have mentioned, as well as an initiative under the other 3 BRICS pillars of cooperation. We must continue collectively as BRICS countries to work together to implement the important initiatives that we have agreed at past summits and during this summit as well, including the creation of the physical BRICS Vaccine Research Center in South Africa that we agreed to last year in Johannesburg. An important part of the value and the strength of the BRICS formation is the attention that it dedicates to partnerships across a broad range of issues that affect not only the progress in each of our countries, but also the progress of humanity as a whole. I'd now like to take the opportunity to commend Brazil for the great progress that it has made during its chairship of BRICS. And we also wish Russia the best of luck as it takes over the chairship, and would like to state that we fully support Russia in the areas that they have identified, which they want to champion during their chairship of the BRICS. Working together, we can prosper and grow. I thank you. Obrigado, presidente Ramaphosa. Agradeço a todos suas intervenções. O BRICS sai fortalecido por essas manifestações claras de convergência, de propósito e de interesse comum em levar adiante nossa cooperação. Passaremos agora à aprovação da Declaração de Brasília, item 4 da agenda da cúpula. Senhores chefes de Estado e de Governo, à frente de cada um dos senhores encontra-se uma cópia da Declaração de Brasília, que nos é apresentada por nossos Sherpas. Agradeço a todos eles e suas equipes pelo intenso trabalho realizado. No documento está refletida a visão do BRICS em relação à necessidade de reformar o sistema multilateral, à importância de fortalecer a arquitetura econômica financeira internacional, ao imperativo de resolver situações e crises regionais por meio do diálogo e da diplomacia e ao futuro da cooperação intra-BRICS. Consulto se podemos considerar adotada a Declaração de Brasília. É com grande satisfação que declaro adotada a Declaração de Brasília. Senhoras e senhores, estamos encerrando esta sessão plenária. Agora vamos nos dirigir ao auditório aqui ao lado, no qual teremos nossa sessão de diálogo com os líderes do Conselho Empresarial do BRICS e com o presidente do NDB. Agradeço a participação de todos.
Declaro aberta essa sessão, cujo propósito é ouvir os relatórios anuais do novo Banco de Desenvolvimento e do Conselho Empresarial do BRICS. Cumpriremos, nessa ocasião, os itens 5 e 6 de nossa agenda. O primeiro orador será o senhor Kundapur Vamamkamatz, presidente do NDB. Em seguida, ouviremos o senhor Jackson Schneider, presidente de turno do Conselho Empresarial do BRICS. Na sequência, os senhores líderes serão convidados a formular seus comentários a respeito de ambos os relatórios. As intervenções dos chefes de Estado serão realizadas do púlpito e se darão na ordem inversa das letras do BRICS. Ainda no púlpito, cada líder receberá das mãos do presidente de sua seção nacional do CBRICS uma cópia do relatório apresentado. Dando início à série de intervenções, convido o senhor Kamat a apresentar o relatório sobre as atividades do novo Banco de Desenvolvimento. Excellencies, I'm honored to report to you on the progress made by the New Development Bank since it began operations 4 years ago. A strong foundation for the bank has been built, and the bank is now reaching a steady state of operations. Thus far, the NDB has approved 46 projects for a total of US $12.8 billion in our member countries. By the end of this year, we expect approvals to reach about US $15 billion. In 2020, we are targeting approvals of between US $8 to $10 billion. We expect to make our first 2 equity investments in Brazil and India this year. We are measuring the impact of our work through our contributions to the achievement of sustainable development goals that our members have committed to. We are supporting projects that address some of the core development needs in our member countries. In Brazil, we are supporting improved physical connectivity of remote areas to logistics hubs while simultaneously laying the infrastructure for enhanced digital connectivity. In Russia, in addition to financing infrastructure that will conserve and improve accessibility to historic and cultural centers, we are moving into new areas, such as bringing digital technologies to the judicial system and expanding higher education, and are looking at support to the Russian railways. In India, we are investing in improving connectivity of rural areas to markets, as well as better management of water resources and urban transport. In China, we're contributing to the rehabilitation and restoration of environmental assets that were impacted during the phase of rapid growth and are lending for innovative green technologies. In South Africa, we're resisting energy transport and water projects in areas that are important for the country. The key aspects that differentiate the bank from most of its peers are: first, we delivered on our commitment to lend in local currency. Nearly 40% of our South Africa portfolio is in rand. There's also an increasing demand for lending in renminbi to Chinese projects. We are now focusing on expanding this to our other members. Second, we have delivered on our promise to do things at speed while not compromising quality. The average time taken for project preparation is below the 6-month target that we had set for ourselves. Third, we have demonstrated that using country systems for environmental and social aspects of projects, as well as procurement, is feasible and a positive contributor for successful project implementation. NDB has thus far received US $5.6 billion in capital, including advance payments of the 5th installment by China and Russia. Thank you for your support. The bank's Africa Regional Center in Johannesburg has proved that on-the-ground presence makes a big difference in our work. Our Brazil office is already staffed and ready to open, and we await completion of formalities. This will give us a big push in Brazil. Preparation for our office in Moscow are at an advanced stage, and we'll follow that up with our India office, both in the first half of 2020. The bank has received international AA+ credit ratings from Fitch and Standard & Poor's, and an international AAA rating from Japan Credit Rating Agency.
These ratings are the highest that any multilateral development bank whose members are all developing countries has achieved. This clearly demonstrates the wisdom of our founders. The bank is now appropriately staffed, and we have fewer challenges in recruitment from across our member countries. We have 162 staff members on board at present and expect to have about 200 people on board by next year. On the funding side, we continue with our renminbi bond programs and have initiated a Euro commercial paper program. We plan to raise funds in Rand and Ruble early next year to be followed by issuances in Rupee and Rias. We are broadening the scope of our hard currency lending to include the Euro in line with increasing interest from our members. We will always endeavor to deliver the best possible financing solution to our members and clients. Excellencies, as this is likely to my last update to you as President of the bank, given the forthcoming transition in July 2020, I would like to take this opportunity to share my thoughts on what I see is the future for the bank. The NDB is now a full-fledged operating bank in terms of people, processes, products, and platforms. We now stand proudly, shoulder to shoulder, with our peer multilateral development banks. You'd be pleased to know that in terms of annual lending volume, the bank has achieved in 4 years what many of its peers took several decades to achieve. Starting 2020, the bank is capable of sustaining between US $8 to 10 billion of annual lending. With the initial $10 billion of capital that has been provided to us by the founding members, by 2027, the bank can achieve a total asset book of about US $50 billion. There are interesting financial innovations that can be adopted by the bank to mobilize equity-like instruments from the markets. I believe the adoption of these innovations can help the bank grow to a size of nearly US $75 billion with the initial $10 billion of capital that was paid in by the founding members. This would place the bank in the top tier of multilateral development banks globally. Excellencies, the NDB is a testament to the ability of developing countries to stand on their own feet. It is also a demonstration of the ability of developing countries to meet the growing aspirations of their citizens through establishing institutions that can bring finance, technology, and knowledge to bear on key development challenges. We will continue to work with our members for the benefit of their citizens and the world. Excellencies, thank you for your continued support. Thank you. Agradeço ao presidente do NDB por sua apresentação. Convido agora a fazer uso da palavra o presidente de turno do Conselho Empresarial do BRICS, senhor Jackson Schneider. Excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. Excelentíssimo senhor Vladimir Putin, presidente da Federação Russa. Excelentíssimo senhor Narendra Modi, primeiro-ministro da República da Índia. Excelentíssimo senhor Xi Jinping, presidente da República Popular da China. E excelentíssimo senhor Cyril Ramaphosa, presidente da República da África do Sul. O Conselho Empresarial do BRICS foi criado em 2013 para atuar como principal mecanismo de diálogo entre o setor privado e os governos do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os 5 primeiros anos de existência do Conselho Empresarial do BRICS foram fundamentais para o fortalecimento da cooperação entre os setores privados e para a identificação de novas oportunidades de negócios. Considerando que grande parte do comércio mundial é impulsionada pelo comércio entre empresas, estamos certos que entre 2015 e 2018 contribuímos com o crescimento de 22% da economia de nossos países. Em 2019, com a presidência brasileira, inauguramos o segundo ciclo de funcionamento do Conselho Empresarial do BRICS. Para este novo momento, há consenso entre os 25 membros do Conselho de que é necessário avançarmos em ações que melhorem o ambiente de negócios, facilitem o comércio e os investimentos, superem barreiras e fomentem a inovação. Desta forma, hoje temos a honra de apresentar aos chefes de Estado e de Governo o relatório anual do Conselho Empresarial do BRICS, documento que compila as principais recomendações do setor privado que demandam ações governamentais para serem implementadas.
Estas recomendações foram debatidas por 9 grupos de trabalho, que atuam como órgãos consultivos do Conselho, para os seguintes temas: agronegócios, serviços financeiros, energia, infraestrutura, aviação, desregulamentação, economia digital e desenvolvimento de competências. O relatório apresenta 23 prioridades, identificadas pelo setor privado, mas, como o tempo é escasso, destaco apenas 10 delas. Primeira, estabelecer acordos de reconhecimento mútuo entre os programas de operadores econômicos autorizados para simplificar os procedimentos aduaneiros e reduzir prazos e custos nas operações de comércio exterior. Segunda, definir pontos focais para responder dúvidas sobre investimentos diretos, prevenir disputas, aumentar a transparência e o estoque de investimentos. Terceira, promover a conectividade em áreas remotas, possibilitando o uso de tecnologias da indústria 4.0, como a internet das coisas. Quarta, trocar experiências sobre biotecnologia moderna para aumentar a eficiência e a sustentabilidade na agricultura. Quinta, harmonizar regulamentos sanitários e fitossanitários, bem como adotar certificados fitossanitários eletrônicos para tornar as exportações mais eficientes. Sexto, trocar informações e melhores práticas sobre gestão de resíduos para o desenvolvimento de novos negócios no contexto da economia verde. Sétimo, ampliar a qualificação de informações sobre parcerias públicos-privadas em projetos de infraestrutura, permitindo a melhor avaliação de risco por parte do setor privado. Oitava, implementar um fundo de private equity em parceria com o NDB para fomentar a análise e apoiar projetos de infraestrutura. Nona, criar um inventário de melhores práticas em aviação para aprimorar as políticas públicas no setor e tornar o transporte aéreo mais acessível, seguro e sustentável. Décima, adotar currículos comuns para o desenvolvimento de habilidades futuras na educação técnica e profissional. Para o setor privado, o BRICS já remodelou a economia global. Somos responsáveis por 33% da corrente de comércio mundial, por 1/5 das exportações e por 16% dos investimentos diretos estrangeiros. O Conselho Empresarial entende que o BRICS pode desempenhar um papel ainda maior na promoção do crescimento, criando empregos e assegurando o desenvolvimento sustentável de nossos países. O relatório anual do Conselho Empresarial do BRICS, que entregaremos a seguir, descreve as respostas políticas necessárias, com recomendação de ações práticas para a sua implementação. Renovo o compromisso do Conselho Empresarial do BRICS para colaborar com a agenda governamental e colocar as relações econômicas entre os nossos países em um patamar ainda mais elevado e estratégico. Muito obrigado. Agradeço ao presidente de turno do Conselho Empresarial do BRICS por seus comentários. Passaremos às intervenções dos líderes. Conforme anunciado, o primeiro orador será o presidente sul-africano. Vossa Excelência tem a palavra. His Excellency President Bolsonaro, Excellency President Vladimir Putin, Excellency Prime Minister Modi, and Excellency President Xi Jinping. Honorable Kamath, Mr. Jackson Snyder, ladies and gentlemen. On the report of the New Development Bank, it has indeed been 5 years since we signed the articles of the new bank at the 6th BRICS Summit in Fortaleza, thus establishing the first multilateral development institution by emerging and developing countries. This was a phenomenal achievement. Today, we proudly acknowledge the significant achievements that have been made by the bank, and for this we
would like to commend the stewardship of President Kamath. As founding members, we made a commitment that the bank should benefit not only BRICS member countries, but should also be able to extend its horizons to other emerging markets and developing countries like our own countries. South Africa is particularly impressed with the bank's efforts to ensure that it becomes a global financial institution by 2021. South Africa supports the bank's flexible approach also to the issue of membership and the composition of the first countries to be considered as prospective members for the first phase of expansion. We stand ready to support the bank in this process, particularly with regard to the reaching out to various countries on the African continent. We are confident that the NDB's activities on the continent will in the end assist in addressing the large infrastructure financing gap that has been impeding economic growth and development in Africa. In this slowing growth environment, where fiscal and monetary policy is limited, public and private role players need to collaborate to support growth. Institutions like the New Development Bank should consider innovative financing instruments so that they are able to crowd in the private sector's participation. As we grow and strengthen the bank as an institution, we must not lose sight of its developmental mandate. And we call, therefore, on the bank, but also encourage it to continue its financing policies that particularly support infrastructure development in all our countries. The bank has demonstrated great leadership since it was opened, or since it opened its doors in 2015, bringing in it on par with, in some instances, surpassing the regional development banks that we have in various parts of the world. We trust that the bank will continue to maintain this good momentum that it has started with. As he concludes in his sterling term, we wish President Kamath and his management team even greater success for the future. It gives us, therefore, as leaders of the BRICS countries, enormous pride to see the commitment and the spirit of the Fotozela Agreement that is alive and that is also thriving. On the report of the BRICS Business Council, we welcome the report of the chair of the BRICS Business Council and would like to express our gratitude for your continued work in bringing together our respective business councils. I wish to raise 3 issues that from a South African perspective would be essential in driving forward cooperation amongst BRICS business communities. The first one would be to redouble our efforts to move forward the work of the manufacturing work stream. This, for us, is very important. A working manufacturing sector requires blending appropriate infrastructure, cutting-edge innovation, adequate finance, and more importantly, the right skills. We therefore encourage the further development of the proposed manufacturing working portal and project investment database, which will benefit all areas of the Business Council's agenda. The second one
is to explore ways to integrate African continent into the plans of the Business Council. While we are focused on maintaining strong links between our 5 member countries, each of our economies remain closely intertwined with other regions in the world. For South Africa, that is particularly true as we embark on deeper integration through the African Continental Free Trade Area Agreement. All 5 BRICS countries are very active in Africa, and the Business Council can serve as an important voice in connecting and helping us to align some of our initiatives, particularly as they have to do with economic activities that each one of our countries has on the African continent. Finally, we need to focus on shared and balanced growth within each of our countries. In South Africa, we are grappling with the challenge of ensuring that growth is shared between large metropolitan areas, smaller secondary cities, and the rural and underdeveloped areas of our country. And balancing this growth becomes particularly important given the structural changes that are brought about by the Industrial Revolution and the premium it attaches to skills and ICT infrastructure. We have a lot to learn from each other in this regard and hope that the BRICS Business Council can serve, as it must, as a mechanism for us to share these lessons. I thank you. Agradeço ao presidente Ramaphosa seus comentários. Convido agora o senhor presidente Xi Jinping, da República Popular da China, para fazer uso da palavra.尊敬的波索纳罗总统，尊敬的普京总统，尊敬的莫迪总理，尊敬的拉马福萨总统，女士们、先生们、朋友们，刚刚我们共同听取了金砖国家工商理事会和新开发银行的汇报。1年来，工商理事会立足务实合作，着眼长远的发展，在基础设施建设、造纸业、能源、农业、金融服务、区域航空、技术标准、技能发展、数字经济等9大领域开展了卓有成效的合作，取得了丰硕成果。新开发银行业务运营有序推进，合作领域、项目规模不断拓展，机制建设日益完善，地区分支机构设立取得了积极进展。得知2机构工作不断迈上新台阶，我感到非常高兴。当前世界经济格局深刻调整，新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，为各国发展开辟新空间。同时，全球治理赤字有增无减，南北发展鸿沟仍在扩大。保护主义、单边主义沉渣泛起，对各国发展提出新挑战。
工商理事会和新开发银行是金砖国家务实合作的重要平台和旗舰项目，在各自领域发挥着重要引领作用。希望你们发扬开拓进取的企业家精神，勇于创新创造，敢于先行先试，积累更多务实成果。经济全球化正在保护主义、单边主义阴云笼罩下艰难前行。希望你们坚定信念，深化合作，同舟共济谋发展，齐心协力闯难关，为金砖国家、为广大新兴市场国家和发展中国家经济社会发展做出积极贡献。希望你们发挥独特优势，激发投资兴业热情，以金砖国家新工业革命伙伴关系为契机，深入开展创新、数字经济等领域务实合作，打造更多的精品项目，真正造福5国人民和世界人民。在这方面，新开发银行通过提供资金和知识支持，也可以发挥重要作用。希望你们秉持开放、包容、合作、共赢的金砖精神，依托现有合作平台，加强同金砖国家经贸、财经等合作机制协同增效，并注重同金砖以外的工商合作机制和多边开发机构沟通和协调，形成发展合力。希望你们继续向政府部门建言献策，推动出台更科学、更务实的政策举措，帮助各国不断改善营商环境。希望你们既重视经济效益，又承担社会责任，发挥带头示范作用，推动实现包容性增长和可持续发展。要心系民生福祉，重视协同发展，关注弱势群体，推动共同富裕。要重视基础设施建设，在建设高质量、可持续、包容可及的基础设施方面加强合作，为构建全球互联互通伙伴关系做出贡献。要坚持走绿色低碳的高质量发展之路，主动承担更多的环保责任，开发推广绿色环保技术，为应对气候变化、共建清洁美丽世界贡献一份力量。希望你们加强内部建设，提升政策水平和研究能力，指导工商理事会工作小组和新开发银行区域办公室积极开展工作，取得更多务实成果。新开发银行扩员是大势所趋，银行方面要同5国相关部门保持密切沟通，共同为扩员工作做好技术准备。
最后，祝愿工商理事会和新开发银行在金砖国家第2个金色10年里奋发有为，锐意进取，为金砖合作贡献更大力量。谢谢大家。Obrigado, senhor presidente Xi Jinping, por suas observações. Na sequência, ouviremos o primeiro-ministro da Índia, senhor Narendra Modi. सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, योर एक्सेलेंसीज, ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्यगण, मुझे इस विचार विमर्श में शामिल होकर प्रसन्नता हो रही है। ये दोनों मैकेनिज्म ब्रिक्स देशों के बीच व्यवहारिक सहयोग के उपयोगी मंच हैं। उनके प्रयासों के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ब्रिक्स देश विश्व की आर्थिक समृद्धि के लिए आशा की किरण है। हमारी बिजनेस के इनोवेशन और परिश्रम हमारी ऊर्जा के आधार है। आज के युग में हर बिजनेस अवसर को पहचानना और उसका जल्द फायदा उठाना बहुत ही जरूरी है। इस संदर्भ में मैं जरूर कुछ सुझाव देना चाहूँगा। पहला, अगले समिट तक $500 बिलियन के इंट्रा ब्रिक्स व्यापार का लक्ष्य हासिल करने के लिए काउंसिल एक रोड मैप बनाए। हमारे बीच आर्थिक पूरकताओं की पहचान इस प्रयास में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। दूसरा, पांचों देशों में कई एग्रोटेक स्टार्टअप्स उभरे हैं। इनका नेटवर्क, अनुभव साझा करने और हमारे बड़े मार्केट्स का फायदा उठाने के लिए बहुत उपयोगी होगा। इन स्टार्टअप्स के जरिए कृषि में टेक्नोलॉजी और डाटा एनालिटिक्स टूल्स के उपयोग को भी प्रोत्साहन मिलेगा। तीसरा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इसमें आ रही चुनौतियों के समाधान के लिए डिजिटल हेल्थ एप्लीकेशन के इस्तेमाल पर काउंसिल भारत में एक हैकेथॉन आयोजित करने पर विचार करे। चौथा, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए एक वर्किंग ग्रुप बेस्ट प्रैक्टिसेस के आदान प्रदान को आसान बनाएगा। ब्रिक्स पे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, री इंश्योरेंस पूल और सीड बैंक जैसे विषयों पर जल्द प्रगति से ब्रिक्स बिजनेस कम्युनिटी को व्यवहारिक सहयोग का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल के बीच पार्टनरशिप एग्रीमेंट दोनों संस्थाओं के लिए उपयोगी होगा। हमारी अर्थव्यवस्थाओं के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक इस क्षेत्र में बहुमूल्य सहयोग प्रदान कर सकता है। मैं एनडीबी द्वारा प्रोजेक्ट्स प्रिपरेशन फंड की शुरुआत का स्वागत करता हूं। एनडीबी के पोर्टफोलियो में निजी क्षेत्र के प्रोजेक्ट शामिल किए जाने से बैंक की मौजूदगी बढ़ेगी।
फ्रेंड्स, मैं ब्रिक्स देशों और एनडीबी से कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की पहल में शामिल होने का अनुरोध करता हूं। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स बनाने पर एनडीबी के साथ कार्य करके भारत को प्रसन्नता होगी। मैं अनुरोध करता हूं कि भारत में एनडीबी के रीजनल ऑफिस की स्थापना का कार्य जल्द पूरा किया जाए। इससे हमारी प्राथमिकता के क्षेत्रों में प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स, भारत में निवेश के बढ़ते अवसरों और इनोवेशन के इकोसिस्टम से आप भलीभांति परिचित हैं। सन 2022 तक न्यू इंडिया के निर्माण और भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसीज, फ्रेंड्स, मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि ब्रिक्स आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का हमारा सपना काउंसिल और एनडीबी के पूरे सहयोग से ही साकार हो सकता है। इस उद्देश्य के लिए आपके प्रयासों में भारत आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। Obrigado, senhor primeiro-ministro, por seus comentários. Convido agora o presidente da Rússia, o senhor Vladimir Putin, a compartilhar conosco sua avaliação dos relatórios apresentados. Уважаемый президент Болсонaro, уважаемый председатель Си Цзиньпинь, уважаемый президент Рамафоза, уважаемый премьер-министр Моди, коллеги, дамы и господа. Встречи глав государств и правительств БРИКС с представителями делового совета стали хорошей традицией, являются весьма полезным форматом прямого общения лидеров пятерки с предпринимательским сообществом. Считаю вполне логичным, что на этот раз бразильское председательство пригласило к участию в этой встрече и руководство нового банка развития, созданный 5 лет назад в рамках БРИКС и успешно прошедшего стадию становления. Банка, который наладил эффективную работу в сфере инвестирования и кредитования, войдя в число ключевых международных финансовых организаций. Мы с большим интересом выслушали выступление президента банка господина Камадха и, как представляется, деятельность НРБ, его руководство, всей руководящей команды, региональных представительств вполне заслуживают позитивной оценки. И думаю, что со мной коллеги согласятся, господин Камадха сделал очень много для того, чтобы работа банка была такой, какой она есть сегодня, успешной. Важно, что портфель инвестиционных проектов нового банка развития продолжает расти и уже превысил $12 миллиардов. Из 44 одобренных проектов 7 осуществляются на территории Российской Федерации. Среди них достаточно важные для нас строительство малых гидроэлектростанций на северо-западе России, в Карелии, нефтехимический комплекс в Сибири, в городе Тобольске, проекты по совершенствованию водоснабжения и инфраструктуры в ряде городов России, а также по развитию российской судебной системы. Здесь и возведение новых зданий судов, и внедрение в судебный процесс передовых информационных технологий. В качестве рекомендаций по дальнейшей работе банка хотел бы предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС. Это не только повысило бы вес наших валют в качестве альтернативы в международных расчетах мировой экономики, но и позволило бы избежать дополнительных рисков и затрат при взаимных расчетах. И, конечно же, мы приветствуем планы нового банка развития по привлечению рублевых кредитов на финансовом рынке России. Такая мера полностью отвечает интересам и российских заемщиков, и соответствующая подготовительная работа по выпуску первого рублевого
займа Банка России уже начато совместно с Минфином России и Банком России. В этой связи хотел бы напомнить, что российская национальная валюта, рубль, полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты, имея в виду устойчивую макроэкономическую ситуацию в нашей стране. Рубль может быть дополнительным средством расчетов между нашими странами и вполне соответствует всем этим требованиям. Рассчитываем также на скорейшее завершение новым банком развития согласования внутренних процедур для запуска фонда технического содействия, который призван помогать предпринимателям в подготовке качественной проектной документации при подаче заявок на кредитование за счет средств банка. И еще представляется полезной идея расширить число региональных отделений нового банка развития. Отмечу успешный опыт функционирования Африканского регионального центра в Йоханнесбурге. Приступает к работе филиал банка для Латинской Америки в Бразилии. Имеем в виду в ближайшее время завершить все необходимые процедуры для открытия его офиса в Москве уже в первой половине 2020 года. Также хотел бы дать высокую оценку работы делового совета БРИКС, о которой нам подробно рассказал его председатель, господин Жаксон Шнайдер. Деятельность Совета реально помогает наполнению экономического сотрудничества в рамках БРИКС конкретными проектами и инициативами в торговле, в сфере инвестиций, промышленности, финансов, науки и технологий. В этом контексте хорошо зарекомендовали себя профильные рабочие группы делового совета по инфраструктуре, производственному, финансовому секторам, энергетике и зеленой экономике, кадровой политике, сельскому хозяйству, дерегуляции, региональной авиации, цифровой экономике. Хотел бы поблагодарить членов Совета делового совета и за очередной подробный доклад с рекомендациями по налаживанию взаимодействия между государствами и предпринимательским сообществом. Мы с ними, конечно же, внимательно ознакомимся и обязательно учтем в ходе российского председательства в БРИКС в 2020 году при определении ключевых направлений развития сотрудничества в рамках нашего объединения. Упомяну, что в следующем году мы планируем предложить нашим партнерам по БРИКС провести совместную работу по актуализации принятой на саммите объединения в России в 2015 году стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года. Исходим из того, что деловой совет подготовит в этой связи свои идеи и предложения. Как уже говорил вчера, к саммиту БРИКС в Санкт-Петербурге в июле будущего года будет приурочена и обширная программа деловых мероприятий. Мы приглашаем принять участие в них все заинтересованные бизнес-объединения, всех представителей бизнеса и официальных кругов стран пятерки. И, разумеется, ждем гостей из государств БРИКС на Петербургском международном ежегодном экономическом форуме в июне и на Восточном экономическом форуме в сентябре следующего года во Владивостоке. Благодарю вас за внимание. Agradeço a intervenção do senhor presidente da Federação da Rússia, Vladimir Putin. Neste momento, procederemos à entrega dos relatórios. Convidamos a senhora Buzi Mabuza, presidente do capítulo sul-africano do Conselho Empresarial, a entregar o relatório ao excelentíssimo senhor Cyril Ramaphosa, presidente da República da África do Sul. Neste momento, o senhor Xu Lirong, presidente do capítulo chinês do Conselho Empresarial, entrega o relatório ao excelentíssimo senhor Xi Jinping, presidente da República Popular da China.
Neste momento, o senhor Onankar Kavar, presidente do capítulo indiano do Conselho Empresarial, entrega o relatório ao excelentíssimo senhor Narendra Modi, primeiro-ministro da República da Índia. Neste momento, o senhor Sergei Katryan, presidente do capítulo russo do Conselho Empresarial, entrega o relatório ao excelentíssimo senhor Vladimir Putin, presidente da Federação da Rússia. Neste momento, o senhor Jackson Schneider, presidente da Seção Brasileira do Conselho Empresarial, entrega o relatório ao excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, presidente da República. Neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, presidente da República. Senhores presidentes, senhor primeiro-ministro, senhor Kamaty, presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, senhor Jacques Schneider, presidente de turno do Conselho Empresarial do BRICS, senhoras e senhores, agradeço os relatos apresentados e saúdo a presença dos membros do Conselho Empresarial do BRICS e dos representantes do Novo Banco de Desenvolvimento. A presidência de turno brasileira privilegiou a busca de resultados concretos que gerem efeitos positivos para as sociedades dos países membros. A área econômica e os interesses do setor privado merecem destaque neste contexto. Uma das prioridades da presidência de turno brasileira do BRICS foi justamente aproximar o CBRICS ao NDB, de modo a estimular o diálogo direto e o conhecimento das demandas do setor privado. Essa prioridade reflete também o objetivo do governo brasileiro de recuperar a economia nacional por meio da desestatização, do investimento privado e de uma ampla agenda de reformas em favor do equilíbrio fiscal e da melhora do ambiente de negócios. Reitero minha confiança no potencial desse mecanismo para promover discussões em diversos setores de fundamental relevância para nossas economias e contribuir para o objetivo maior de tornar nossas sociedades mais prósperas. Asseguro aos integrantes do CBRICS, em particular aos empresários brasileiros, que seguirei pessoalmente empenhado em reerguer nossa economia, levando adiante reformas de que o país precisa. Dirijo agora minhas palavras ao presidente do NDB, e seus vice-presidentes. Esta cúpula marca 5 anos da assinatura do acordo constitutivo do NDB, ocorrido em Fortaleza em 2014.
o banco é um dos resultados mais visíveis do BRICS e um aliado importante no esforço de garantir o adequado financiamento de infraestrutura sustentável. Os números mostram que é preciso trabalharmos juntos para superar o desequilíbrio em desfavor do Brasil na carteira de financiamentos do NDB. Como as senhoras e senhores sabem, caberá a um brasileiro a presidência do NDB a partir de meados do próximo ano. Estejam certos de nosso especial empenho em indicar alguém que possa trabalhar ativamente para que o banco se consolide definitivamente e cumpra a sua missão institucional. Muito obrigado. Reassumo agora minhas funções como presidente da sessão. Em não havendo outras observações, cumprimos nosso programa substantivo. O último item da agenda diz respeito à conclusão dos trabalhos. Quero agradecer aos chefes de Estado e de Governo e suas delegações por haverem contribuído para o êxito deste encontro. Terei a oportunidade de reiterar essa gratidão e os melhores votos da próxima presidência, por ocasião do almoço de encerramento em seguida. Muito obrigado a todos que fizeram dessa cúpula um sucesso.
Queiram tomar assento. Please take your seats. Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, presidente da República. Se aproximando do término deste grande evento do BRICS, onde tivemos os presidentes, chefes de estados da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul. Eu quero agradecer as honrosas presenças, nos ajudaram e muito. E todos nós somos responsáveis, obviamente, pelo futuro das nossas nações, sem nos esquecer dos demais povos. Então, neste momento, eu quero apenas levantar um brinde a todos nós pelo sucesso desse evento. Então, pela paz, pela prosperidade e pela amizade de todos nós, um brinde. Excelentíssimo senhor Cyril Ramaphosa, presidente da República da África do Sul. Queiram tomar assento. Please take your seats. Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, presidente da República. Se aproximando do término deste grande evento do BRICS, onde tivemos os presidentes, chefes de estados da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul. Eu quero agradecer as honrosas presenças, nos ajudaram e muito. E todos nós somos responsáveis, obviamente, pelo futuro das nossas nações, sem nos esquecer dos demais povos. Então, neste momento, eu quero apenas levantar um brinde
a todos nós pelo sucesso desse evento. Então, pela paz, pela prosperidade e pela amizade de todos nós, um brinde.